Надеюсь, в этот раз нормально. Братья и сестры, отряд нашел героин в плачевном состоянии. Хотя механизмы внутри все еще выполняли свои функции, если считать, что эта функция заключалась в том, чтобы преграждать путь кадре. С умом совместив остатки местного инвентаря и несколько собственных наработок, мы смогли вернуть это место в надежде функционально сжечь функциональное состояние. Тяжелая часть работы сделана, остальное особой хитрости не требует. Активируйте аурные генераторы электрическим зарядом, и пусть откроется вам. Если вы не владеете магией, не переживайте, просто найдите электрических лилий. Их семена расходятся молнией, если их бросить о твердую поверхность. Сделайте так, и тоже сможете пройти по стопам тех, кто прошел этот путь в давно минувшие времена. А, ты? О, вроде как нет. Нет, надеюсь, что да. Без понятия. Ну, да, ну, я не вижу. Ну, вроде нет, да. Просто, ОБС-ка вообще красной была до этого. Да. Было. Да. Something happened here. Birth, voices, arms building a wall. The ruins sleep in the field now, the only proof they lived. How do we leave our mark upon the river of memory? Сложно, но нет. У нас вспомнились наши принципы. Мы живем благодаря отношениям, которые мы развиваем. Нам нет влюбленности. История с этим наверняка голосовый и нас прет. Скажи внятно, что ты имеешь в виду. A fog slips through our fingers, a question with no response. We wonder, what do you know? О, когда перед взаимодействиями надо сохраняться. Это очень интересно, блин. О, ну или я слишком сильный задрот.
do we leave our mark upon the river of memory? Изучаем отношения, которые развиваем, когда мы служим примером для других, у нас становится наш принцип. Так, ладно, мне первое и второе не нравится, в принципе. Мы живем благодаря отношениям, которые мы The развиваем. trees speak through their roots, a forest greater than its parts. We are not alone. This soothes us. Just like the strangle room. Envoy, you gotta tell me your secret. The Envoy blacked out for a moment. Now the Audra has flowers on it. Does that about sum it up? Окей. Ну, это я типа лечу агро. А, блин, я так не... Я делаю все, чтобы пойти во второй акт. It's nice traveling with another soldier. You'll have to tell me one of your war stories sometime. Night, Envoy. Пошли. Right, Во второй акт. right. Good talk. Я не готова. А, ой, видно. Так, так. Видишь, я хочу, чтобы у меня восстановление было это более. Ой, да я что, они могут выходить? А другие могут. Что за несправедливость? The Living Lands isn't friendly to new arrivals. Да. Ой, блин, я последний раз 12:40. Can't say I'm sad to be leaving Paradise. I had no idea how tense things were with the Adirans moving in. And now we have to worry about whether the man who killed you is going to try again. Он жизни, он тоже его заслужил. It's what most of us come here for. I only wish more of us really got one. Unfortunately, the Steel Garrote will see this as an excuse to crack down. I get the feeling they've been looking for one. Steel Garrote? I figured they're just more intense Adiran soldiers. Но не стоит вот этих фанатиц. Oh, I hear you. Unfortunately, if you're marching shoulder to shoulder, some of their stink is bound to rub off on you. I don't like that Ludwig woman. She gives me the vrikas.
Yeah, I've seen floggings gentler than the scolding she gave Hilgard. One's tacking when the other's jibing, if you catch my drift. Инвестор между союзниками. Он с трудом верится, что они должны работать. Союзник. Taking in the slack is one thing. They look ready to strangle each other with it. Then it's a good thing we're getting out of the city. Yeah. Much as Liviana misses our company, I wouldn't count on your mysterious friend reviving you a second time. Are you listening to that friend when you go all blank-eyed from time to time? Does your special friend talk to you? I mean, I had an imaginary friend when I was little, but they never brought me back from the dead. He means that with all due professional respect, of course. How do you know this friend doesn't mean us any harm? Да, он не хочет нам причинить вреда, очень логично, потому что любит вести философские беседы и говорить стихами ща. Я это воспринял. Интересно, кто любит говорить стихами, тот всегда и любит вести философские беседы. Так, ладно. Если почему-то я этого я еще этого не знаю. Well, maybe figure it out. We can't prepare for what we don't know is coming. We're headed to Fior Messi Verno to see if the Animancers know anything about the Dream Scourge, right? Maybe we'll learn something about your condition in the process. Right. When it comes time to deal with Animancers, you two are on your own. Внимание, просто так смешно и интересно. Последнее дело. Никто не понимает души так, как они. Если они что-то знают, мы должны их выслушать. Fair enough, but I wouldn't expect a warm welcome. Hilgard's already brought your homeland's prohibitions against animancy to Paradise. They could stand around and have scholarly debates about souls all they want. Gives me a great opportunity to take a nap. I haven't been back in a while, but Fior is an interesting place. It was founded about 50 years ago by a disgraced Valian duke and a handful of animancers who'd soured on politics in the republics. Town full of nobles, scholars, and leeches. All surviving off the work of the farmers who grow food for the whole island. Вообще-то не все, мы бесполезные, конечно, черви. Right. You know, present company excluded, and all that. Don't take it personally. Marius only does this with people he likes. I'd say something back at you, but I'm just not feeling it for some reason. See what I mean? Just wait till you meet the Animancers. It turns out that academics are as ungovernable as the rest of us rabble. You don't understand what they're messing with. They can't tame the wilds with machinery. They've held it at bay until recently. Their ingenuity, or madness, or heresy, take your pick, has fed a lot of people in the living lands. But, rumor has it, some unnatural blight is destroying their crops. Hopefully there's nothing to that. But if there is, we'll find out soon enough. And while we're in Emerald Stair, there's something I've been putting off. An old friend from my time in Thirdborn had a cabin out in the woods. Tama. He passed a while ago, but he left something for me that I never got around to picking up. But since we'll be in Emerald Stair anyway,
Уже сейчас говоришь об этом? Вот-вот. И ты прям сейчас об этом. Better late than never. Can't give him a reason to go haunting me, right? So you're planning on straying from the roads, huh? That changes a few things. You won't regret it. Emerald Stairs lovely this time of year. Even the Delimgon bloom. No matter what I tell you, you keep picking flowers from things that want to kill you. Hey, they love me. You just gotta ask nicely. Compliment their foliage. Right. Maybe buy them a drink before they choke you to death with vines. Ой, блин, больше это словарик. Так, я вот это валерьянская самостоятельного города-государства. Изумрудная ступень. Регион на западном побережье земель, когда-то это была коварная пустыня, но поселенцы из авалийских земель превратили изумрудные ступени в богатое фермерское сообщество. Город Месьерда является одним из немногих мест в Лоре, где Неман спокойно может исследовать душу. Делимганные похожи на растения существа, связанные с древними деревьями. Как правило, искатели причины они не трогают, однако готовы наброситься на любого, кто посягается на их территорию. Или, кажется, им угрозой для природы. Да. Если мне понравилось. Well, you came to the right place. You and I have quite the adventure ahead of us, Envoy. Что возьму тебе собак? Можно отказаться от... блин. Это жестоко, это жестоко. Полагаю, что... It's like I said before. That plague you're investigating and the intrigues that follow you affect the whole island. And what can I say? You keep making things interesting. Our deal was I'd help you find your assassin. I did that. I figured you'd probably travel faster with fewer people anyway. I have, things to do back in Paradise. It keeps me plenty busy. Come to think of it, I haven't been to Emerald Stair in a while, and the Envoy's never been. Know any good guides we could hire? None that could help the two of you. You need the best guide in the lands to keep you from getting yourselves killed. Точно, это жизнь хорошего. Никак больше у нас есть лучший охотник. К- Э, Вот у нас уже есть лучший охотник земли. Hey, you don't have to butter me up. Now that you mention it, you're gonna need my help if you're traveling through the lands with this Nimdude. I have two rules. No campfire songs and no hugs. That last one's non-negotiable. I hear wiggle room on the singing. If we're done being ridiculous, we should get some rest. We'll be in Emerald Stair tomorrow. Good to have you with us, Marius. Right. Go to bed before you violate the hugging rule. Ну ладно. Envoy? Right. Changing the subject? I'd just tell you... You too.
Who knew plants could be so threatening? Знаешь, Not a whole аниме. lot, and I've been happy keeping it that way. Playing around with essence, poking at souls, trying to move them out of and into places they shouldn't be, it makes me queasy. Though, if we're going to understand the Dream Scourge and your godlike lineage, I suppose we'll have to get comfortable with it. Still, I'm happy to leave those pursuits to other people. Exactly. Other people. People who are a safe distance away. Главное, что у ВВ принесли. Опасно. Один из первых экспериментов, которые люди провели, решили сломать друг. Так, я не понимаю. Занимается. Кто ты знал, что вторая проблема с вниманием? Not the same way adherents do. We've got no laws against it. I've just always felt more comfortable with things I can see and grasp for myself. Then I guess it's better that you're the one with a connection to something in the beyond. And I've got answers. Some of them may even be true. He was my commander and thirdborn, but he was more than that too. A mentor, a friend. Tama helped me out when I first came to the Living Lands over a decade ago. I was still figuring myself out. Was. This is you, having figured yourself out. Hey, now I know I can't stomach rusk snout milk. As for what we'll find, I don't know any more than you. Слишком больше роль будет там некоторое время, прежде чем у нас родится новая жизнь. Серьезно? All I know is he said it was his most prized possession. And seeing as he was on his deathbed at the time, I wasn't of a mind to ask. Nah, same reason I've got dirty dishes and unmended trousers back home, I guess. You're the only one I know who can sew for an hour and wind up with a bigger hole than you started with. Next time you get assassinated, Marius will be the one stitching you up. I'd rather have Marius come at me with a blunt needle. You know how sometimes you leave a thing unfinished for too long and it just grows bigger and bigger in your mind? I just need to see what he left me. Whether it's one of his old books or one of those fossils he was always collecting. Что должен сделать второй? A sharpshooter would envy your accuracy, Envoy. I never thought of it like that, but yeah. Enough from me. We've got a long road ahead. Where to start? The man couldn't carry a tune, but it didn't stop him from trying. He'd have the whole tavern singing shanties with him nearly every night of the week. He had a vexing habit of saying the thing you most needed to hear when you were least ready to hear it. He'd give you the shirt off his back and the meat off his plate. But the selfish bastard left the rest of us a world without him in it. That obvious, huh? That's why I've got to put this to rest.
true. Hey. I'm hoping for a good baking mold, but who knows? All I know is he said it was his most prized possession. And seeing as he... Nah. Next time you get assessed. You know how sometimes you leave a thing unfinished for too long and it just grows bigger and bigger in your mind? I just need to see what he left. Like a sharpshooter. Enough. Where to... Yet? Hey, you're not the one who did the leaving. That's why I've got to put this to rest. Sure. So... Check your bedroll for fangworms. Would you be a dear and help with these formulas? Please? Looks like she could use our help. Let's get her. Watch yourself. Обычно грязная игра. Find you better armor. Heal yourself. Don't get too comfortable. More along the way. You're not looking good. Блин, что за фигня? What's the target? Can't keep this up. О, вот что у меня. That's more like it. Oh, fantastic. People. I was about to lose my wits. A mind's question. The dust of the Akita in her hair. She knocks. We would answer. You wouldn't happen to have a ladder on hand, would you? Я ношу книги, а не лестницы. Очевидно, нет. Кай, Мариус, принесите прекрасное дальше лестницу. No ladders, envoy. Wouldn't fit in the packs. You're welcome to my shoulders. Shoot. That vase is far too high for me, and a ladder would have been perfect. But perhaps we don't need one. You're tall, striking, and well-toned. Так, что такое важного было? Так, будете со мной? Так, вот. Так и есть, попробуйте твою песенку постребить. Do they really? Well, I wonder what other advantages godlikes come with. Maybe the three of you have experimented? I'll try anything twice. It's more of an animancy thing, isn't it? Моя любовь ждет милой дети, мы вернем друг друга. Так. Реально, только ради фейк принтера.
Так. Контент нравится. Да. Девочки, может, поэкспериментируем? In any event, I already have a lover. He always carries a ladder. But sadly, he's busy helping the animancers in Fjord, and I need this vase now. Oh, would you be a dear and help with these spoilings? Please? Looks like she could use our help. Let's give her a hand. Hey! Over
That gives us something. Don't get too comfortable. More on the way. Not looking good. You're a good friend. Oh, fantastic. Блин, я дурочка. Раз. Забыл есть восприятие. Oh, would you be a dear? Looks like she could use our help. Let's give her a hand. Don't get too comfortable. More on the way. Let's see what you got. Hey. Don't have much time. Time to wrap. Perk up, Envoy. Ultra. And I need this vase now. Слишком высоко, и обычно бесится, это не поможет. Возлюбленный случайно не гуляет на трёр. Oh, absolutely not. Vidaro, the governor, is an uptight postinago. But if you want to know about the governor, fetch me that artifact. The vase sits atop that tower beside us, in the ruins there. And once you've got it, look me up. Yatsley, wizard extraordinaire, godless expert, and a Balrog in the bedroom. You do meet the most interesting people. I can get you 1,000 faces that don't require going into some ancient ruins. But no one listens to me. Ладно.
хочу вообще. Keep quiet. Let's go. This one's mine. Watch the left. Watch yourself. Take it off. Coming from the rear. Just like the good old days. Всё равно сколько Видар приказал нам остановить раскопки. Свободные степи претерпевают изменения и нестабильны во многих отношениях. Я понимаю его опасения, но эти руины стоят здесь уже давно. И я не думаю, что они куда-то денутся. Хотел бы я сказать то же самое о нас. Такое ощущение, что сама Земля не хочет, чтобы мы были здесь, а с Землей не поспоришь. Считаю, что было.
You are aware I can see you digging through my things, aren't you? Думаешь, не все равно?
Andra's titties, you found it! I tried using magic to get the vase down, but alas. Thankfully you and your little friends came along and saved the day. Excuse me. We're all bigger than you are, Nimdude. I may be small, but my magic is not, I assure you. Главное вызваться. М, м. А правда, держит барьер, вы не можете вызвать ослепительное распылилово, но она обещает сказать мне. Так, размеры главное. Главное уметь этим пользоваться. If you say so, darling. But I'd best pack up. I want to get home. I've a new artifact to study. Thank you for your help, Godlike. Even if you didn't have a ladder. Well, that's something I hope never happens again. I've got a few inches to spare if she changes her mind. And of course I forgot a... Andra's titties, you found? If you say, but I'd best pack. Thank you for your... Well, that's something I hope never happens again. I've got a few inches to spare. Ладно. Did you hear that? Never mind. If we're going to Fior, best to keep moving. The godless and their proclivity for high spaces, I swear. Нифига. The godless and their proclivity for high spaces, I swear.
for you! That all you had? Nice job, everyone. Так, вот по странице. В последнее время мне снятся сны. Остальные думают, у меня не все дома. Итак, в этой земле что есть в самом острове. Разговоры с анимантами, хранителями и жрецами ничего не дали. Никто не понял. Я чувствую, ни один из богов не ответил на мои молитвы. Никто не проявил ко мне милосердия, но теперь я чувствую теплоту утрамбованной земли и прохладный поцелуй ветра. Я не из их избранник, я даже не в числе первых, кто узнал о них. Я лишь муравей, испытывающий трепет перед бесконечностью. Что-то навивается, темные времена болезней, когда это случится, я буду с ними, но только ближе к божественности. Значит, я могу возвращаться к предыдущей. Ой, предыдущая. Так, вы можете объединять материалы, чтобы создать материалы более высокого качества. Например, кусок железа, иначе кусок металла хороший. Right. Right. Good talk. I guess you're used to camping in the wild. You know where to find me. Собак. Вот. М.
Нет. С
Good luck out there. You're gonna... Who knew plants could be so threatening? Then I... Check your bedroll.
never seen Emerald Stair like this. It's usually so nice. Envoy? Right, changing this. I haven't dealt with Delamgon and Blights and such all that much. They usually don't bother you unless you step too far off the trail. Of course, that's pretty much a given in your line of work, so we're all doing things we're not used to doing. Still, if you have a choice between upsetting the forest and not doing that, think about it. Maybe consider that the Forest and Emerald Stair are known to hold a grudge. Let's see. Less urgency for shelter here. You can find shrubs to block the wind or tree cover to protect from rain. There's also plenty of food around too, if you know where to look. Rule of thumb, if it's red, don't eat it. Or if it makes you itch. There's also just about any kind of game you can imagine. Just make sure whatever you catch doesn't have mushrooms growing out of its face. Oh, and be careful when you leave the roads. You never know when that deer you killed was some Delamgon's favorite pet. Right, changing the subject. Pleasant dreams. Listen, Kai, I need you to stalk like a cat, not stomp around like a Balrog. My training was a lot bigger on stomping than stalking, unfortunately. Right, and I got cooking lessons in solace, but you don't see me making beetle mash every night for dinner. The bears out here can hear a snapfly dropping Sokka from across the stair. You don't want to get eaten, you need to walk softly. I'll remind you of that next time you start playing your flute at camp. That is different. Bears' natural prey doesn't tend to play flutes. They might show up to get you to stop. I've had this flute for years, and I have yet to be killed by a bear. On second thought, maybe that's what's keeping them away. Ладно, ладно. Those dreams seem to be getting worse. How are you feeling? Ask away. What do you want to know? Night on. As if people weren't hungry enough.
Посол сильно познал про плохость себя ведет. Впрочем, неудивительно. Я, а, я поняла его первого отсюда и нестабильность. Как я докажу, что труднее жить, это будущее сельского хозяйства, когда мой лучший образец не то, что иное, как агрессивный труп. Я должна встроить больше защитных мер в ошейники или купить более звонкие колокольчики. A godlike in Emerald's Den. Well, well, maybe our luck's improving. I'd offer to shake your hand, but I've been elbow deep in Beatrice all day. Сообщение вот про это, где что-то стряслось. И есть подозрение, что сейчас не время и не место для анатомических исследований. Beatrice, you know, the one with her viscera on display? As you can see, this is my reanimated corpse farm. We can smell it, too. I'm trying to demonstrate the value of undead labor. But of course, nothing is ever that simple. Сутенер в качестве рабочей силы. What am I supposed to do? Just let them decompose? Reanimated corpses are the future of manual labor. Cost-effective, low maintenance, and very friendly. Now, Beatrice, she's being a real problem, if you can believe it. Would you be a dear and reach into her guts? Feel around for anything that doesn't belong.
Тепло ветки съел часть испорченного урожая. Aha! So the blight got into my revenant and interfered with her raising. That confirms one of my theories. Not only is the dream scourge affecting our farms, it's disrupting animancy, unraveling our work. Sounds like I have more research ahead of me, but at least now I have a sense of direction. Thank you for getting your hands dirty on my behalf, godlike. You're a natural. Я правильно отношусь, мне казалось, тогда. К чему все это оборудование вокруг фермы? Not really. But that's all right. You and I have something in common. Ну, это оборудование вокруг. We're animancers. Hooking up equipment and seeing what happens is what we do. You see, the living lands is rich with essence, the energy of souls. We channel this energy into our fields. And that's why Emerald's there is the breadbasket of the living lands. There's something poetic about the idea of plants eating souls to survive. Creepy, but poetic. But as you can see, we've been dealing with some irregularities. Личное, но настоящее. Уверен, зависит от сил, которые вы не можете контролировать. Пущай безумие. Может, это лишь просто обманывает душу и мысли. Spoken like a true Adiran. Traditional farms depend on water, sunlight, and the mercy of insects. What you see here is no different. Animancy can change the world. But it's an uphill climb. People don't trust what they don't understand. Come back soon.
A godlike in emerald stone. Ничего не знаю. It's in Fiorme Verno, on the far side of town. But just in case it comes up, you didn't catch me digging through a corpse. Deal? Ладно. I knew I could trust you. Our governor doesn't exactly approve of my error. As you can see, We can... I'm trying to demonstrate the value of undead. Yeah? You're a natural. You see, Giata thinks so, and I trust Giata. Traditional farms depend on water, so animancy can change the world. Come back soon. Oh, more of this stuff. Has anyone figured out how to get rid of it? Мечтай, Кай, мечтай. Мечтать не вредно. А, I think I sprained my shoulder. Keep your eyes peeled, envoy. You told us that animancy would save our crops, and now look, spoiled on the vine. The apes won't even touch them. Animancy is a process. We're talking about a delicate metaphysical ecosystem. Machines everywhere, and none of them are doing a lick of good. Be patient and things will get better, I promise.
заглянул в духовную булку, выбрал этот поганый исцеляющий кристалл. И я не знаю, что делает половина этих штук. Чёртовы ксаурикулы не трогают нашу пассиву, но крушат механизмы. Я не могу ремонтировать их бесконечно. Они, если не веришь, сходи на север и посмотри на их племя. Они нам тут не рады. Последнее время я тоже. If you came to bless the crops, you're too late. Katsabo! Did the cow step on your face? Let's keep moving. You're the first godlike to come through in... well, I can't remember how long. I hope that's a good sign. Этим суевериями. Some of us just like to know there's order to be found in all the chaos. If the gods don't bless us with a harvest soon, this market will be empty come winter. Помощью другим поселениям. You'd think so, but they don't approve of animancy. Something about undead farmhands makes them nervous. They still buy our crops, mind you, when the harvest's good. Мне что, все есть на продажу. Опа, на этой карте можно... Поле сил запустила клинок ритуально, ждет свежего тела. Смертью и гнилью кругом окружен и дало... Sorry about that. He doesn't read the What do you mean that's all you've got? Last week you said there'd be grain. I know what I said, but we only have so much to go around. Are the Animancers starving as well? Or are they sipping tea? Take it up with the governor. I don't make the rules. Go home. Lay traps in the woods and pray for game. I can't help you. We know you're stashing the grain somewhere. Well, let's have it. Ah, there's no stash, as I've told you before. If I had grain, I'd give it to you. I know, times are hard. The crops are coming up wrong, miss. Flies won't even land on them. It's bad all over. Trust me. Godlike,
наоборот, разворачиваю обратно. Вы читаете, то знаете, что я заблудший ревенант, и мой хозяин по мне не скучает. Пожалуйста, верните меня Джозефу Бачи, живым или мертвым, лучше мертвым. There. That's Tama's old house. Wonder what he wanted me to find. Place feels different without him. He left something behind for me. Help me look around. Did you hear that? Never mind. So much here reminds me of Tama. It's strange to be back without him. I still can't imagine what he wanted me to find. Say, what's that you're holding? Yeah, I do. Damn you, Tama. Damn you. I carved this for him years ago. I had no idea he'd kept it, let alone. And he tells me like this, when he's long gone, leaving me with nothing but a piece of driftwood I gave him years ago. The man kept a journal of poetry. He never had a problem with words. And we knew each other for years. We were close. I trusted him with things in my past. Things I don't talk about. Did I tell him? Huh. I was a mess when we met. I'd been through the battles in Deadfire and a handful of mercenary campaigns since. I was a chewed-up piece of flotsam drifting to the living lands. Значит, не рассказывал. Ты не можешь винить его за то, что он лишал свои чувства. В секрете, когда сам делал то же самое. Oh, I don't blame him. Tom always saw right through me. He knew what I was.
Coward. I let him down. He was always there when I needed him. But when he needed me, You don't pull your punches, do you? You wouldn't say that if you knew. Never mind. I haven't talked about this in a while, so thanks for listening. It means a lot. Especially since you seem to have your head on straight. Let's keep moving. A little fresh air will clear my head. Блин, уже достал. Place feels... Yeah. Yeah, it is. Damn you, Tama. Damn you. I carved this for him years ago. I had no... And he tells me, like, when... The man kept... And we... What do you mean? Слушайте.
Sure, but that's just the kind of man he was. He made time for me. Knew when I needed a blunt word and when I needed space. He always knew how to set me at ease when old ghosts crept up. He, oh. I wish I had such an easy excuse. I'm a coward, Envoy. I let him down. He was always there when I needed him. But when he needed me, I can't ask him now, can I? I'm sorry. I don't mean to take this out on you. I haven't talked about this in a while, so thanks for listening. It means a lot. Especially since you seem to have your head on straight. Let's keep moving. A little fresh air will clear my head. Place feels different. Yeah. I carved this for him. I had no idea. And he tells me like when he... The man... Sometimes I wish you weren't so damn perceptive. Я сейчас, блин, это... Я не могу, мне так, ладно. Я приду.
Наше. Он не верил, не дошел бы твоим. If he really did, he would have told me. Huh. I was a mess when we met. I'd been through the battles in Deadfire and I was a... Vulnerable. Huh. That's not the word for it. Tom always saw right through me. Тот, кого он любил. A coward who failed him. I let him down. He was always there when I needed him. I'm sorry. I'm gonna need some time with this. I haven't talked about this in a while, so thanks for... I carved this. I need to... Would be if he just told me. I never gave him any reason to be coy. And we knew each other for years. I trusted him with things. Sometimes I wish you weren't so... What do you mean? You know I'm not one for dressing up my words. I make up my mind pretty quickly. I spend my time with the people I like and don't waste it on the rest. Tama was the same in a lot of ways. I should know. He spent most afternoons with me. He, Oh. Проблема, что он никогда не бросал любили, что ты не был к ней готов. Damn it. The problem is, I'm a coward, Envoy. I let him down. He was always there when I needed him. But when he needed me, I can't ask him now. I'm sorry. That's probably for the... I haven't talked... Little fresh air. Я к тебе не перестану приставать. Ай. Yeah. I carved... I had... Well, I'm struggling to see what those might be. And we knew each other. Sometimes
Sure, but knew when I needed a blow. Я вижу, что вы к тобой очень дорожил. I always just thought he was good. Better than I deserved. I'm a coward, Envoy. I let him down. He was always there when I needed him. But when he needed Мне me... это не интересно. Жесткая, огромная. Подходящие слова найти. And he... Мне больно, когда понимаешь этот поздно. You don't know the half of it. I let him down. He was always there when I needed him. But when he needed me... Я не сомневаюсь, что там хотел бы что-то I такое. can't ask him now, can I? I'm sorry. I don't mean to take this out on you. Я просто хочу, чтобы ты был к себе добрее. You wouldn't say that if you knew. Never mind. I haven't talked about this in a while, so... Thanks for listening. It means a lot. Especially since you seem to have your head on straight. Let's keep moving. A little fresh air will clear my head. Даже тень не отстану. Tama painted that? I had no idea. He left something behind for me. Help me look around. Хотя через это... Tama painted that? I had no idea. He left something behind for me. Help me look around. So much here. I still can't say. Yeah. The... I'm sure. The problem is, I let him down. He was always there when I needed him. But when he needed me,
Sometimes I... No. You don't know that. I let him down. I can't ask him now, can I? You wouldn't say that if you knew. I haven't talked about that. Let's keep... Я сначала лагерь, потом еще все. Мне все-таки интереснее подоставать его. Envoy? Right, changing. Until next time. Hey, about earlier. Sorry for going off like that. I haven't talked about Tom in a while. I haven't had much of a crew lately, and it's been easy to follow your lead. Seeing the choices you've made has put me at ease. Maybe a little too much. И не за что извиняться. First time for everything, huh? Бывает первый раз, правда. My favorite subject. You've heard everything. I'll be here if you need me. Maybe they somehow wrap themselves up in an existing tree. Not with the way this trunk has grown. Ah, I'm stumped. I've never seen anything like this. Neither have I. Never seen a tree grow so quickly as to trap someone inside. Чтобы сотворить такое, потребуется сильная магия или невероятный запас аура душ. That's outside my expertise, but I wouldn't be surprised. You seem capable enough, stranger. But the forests are not safe. As if this weren't enough proof of that. Знаете ли вы об этом Витара? No, probably not. But I doubt Vidaro cares about anything that doesn't directly affect Fior proper. Stay out of the forests if you can help it. Good luck out there. Я это слышу. Что я слышу, но не вижу. Почему она не ходит?
Наконец-таки хоть что-то +1 к силе. Спасибо. Что это значит? И я поэтому отправляюсь в лагерь. Ага. Is it just me, or... If you get up in the night, don't wander too far. Ну вот смотри. Кажется, первый статус найти. А где моя? А что, чтобы слышать, что они говорят? Are you certain? I know what I sensed. I am beyond all doubt. A source of essence? In the living lands? Impossible. Какие воспоминания? I felt the flutter of Audra. There was no mistaking it. But when I tried to touch it, a force pushed my hand away. A vein separate from ours? I cannot explain it any other way. An ill wind blows through Aora if any of what you say is true. We have no time for theories. Please. I've considered this with care. Think of the kith who live there. Always just beyond our reach. I assume that. I will not rest until I learn the truth of this. If we cannot bring it to light, we all may be at stake. There. Adds a little culture to the camp, doesn't it? Раз. Так, вот это интересно. Я не ожидала, что когда поставлю кусок кадра. Фу, статую.
those dreams. I'll be here if you need me. It's been years. It was always green and overgrown, but I don't remember it being quite this. You remember the first plants we met here tried to kill us, right? Something about Emerald Stair has always been unsettling. Everything in the living lands grows wild, but it's different here. Those giant roots, whatever they are, I don't remember them being quite as big or close to the settlement. Земля выдавливает нас, прогоняет. Они словно тянутся к нам, чтобы соединиться. Возможно, это культура духа. Так. Они тянутся, чтобы соединиться. You must have a death wish. Marius is right, and I don't usually say that in front of him. If you see anything that looks like it's trying to hug you, draw your weapon or run. Ask. You know where to find me. Envoy? Right, Chief. Ask what? There's a skeleton sitting in a chair out on the coast, west of the Fjord docks. No idea what it's doing there, but I'm always curious. Right, changing the subject? Not before I've done some reading. Are you certain? I know what I sensed. I am beyond A source of business. In Are you? I felt a flutter. Of course. An ill wind blows through Aora if any of what you say is... It may not be hostile. Its existence is... Please. I've considered this. Think of the kith who live there. I assume. Gods. I could roast a Ballarok on the energy coming off this thing. I felt the kith. An ill wind blows through Aora. If the altar were severed. We have no time for theories. Please. I've considered this with care. Think of the kith who live there. Oh, I... There. Adds a little culture to the camp, doesn't it? Забыл даже.
Блин, обидно, что я не могу ставить точки, куда я хочу пойти. От смерти своей она пробудилась, но боль в животе ее погубила. Молюсь, чтоб встретились вновь, моя спутница, друг и любовь. Everyone okay? Feels like some of these plants have it out for us. The great mystery is, are godlike blessed or cursed? The gods are silent on this question. Neither. They just are. Anything else is speculation. Ah, I hate speculation. I want answers. I can't believe my eyes. A true godlike.
and in such good shape. Ha 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 ha. Please, excuse us. Can you make other godlike? Just curious if that's something you do. The gods knew what they were doing when they made you. This is one of the Living Land's main export hubs. Or used to be. Повез на старый дневник, полон скучных рутинных записей. Очевидно, что лейтенант Саня очень серьезно относится к своему посту, несмотря на то, что он ничем не примечателен. Одна запись выделяется среди остальных. Я снова слышала этот чертов шум. Кажется, кто-то кричит от отчаяния или от одиночества. Я не знаю и знать не хочу, чтобы это ни было, но может представлять угрозу. Если бы у нас были лишние люди, я бы послала следопыт к побережью на разведку. Готова поспорить, что этот шум доносится из пещеры на берегу. У меня от этого места всегда были мурашки. Похоже, что-то с ними так. Но пока нам остается только сохранять бдительность. В последнее время здесь все равно ничего не происходит. Так, давай я пока что девочку возьму, а дальше посмотрим. Word of advice, give a wide berth to the governor's manor. Giat is about to tear that poor man a new one. Джата? One of our animancers. She's bright as a spark, but a mite confrontational. She came storming up the hill with a wheelbarrow full of spoiled crops. Then the shouting started. Animancers fighting? This I have to see. This isn't the first time Giat has put the governor in his place, but it might be the last. Так, привет, я ненадолго сейчас закиньте отдых. Что это значит? Так, приветик. Как дела? Спасибо за подписку. Так.
Из-за чего они сцепились? Может быть, она сможет мне помочь? Мне нужна консультация Тиманта. Как вы справляетесь? В чем раз? Из-за чего они сцепились? Look around. The town's overgrown, the crops are dying. What's not to fight about? Just take a blessed day look outside. Doesn't take a genius to see this place is rolling downhill. The governor's manor is on the far side of town. You can't miss it. Just follow the sound of foul language. I was hoping to learn some local curses. Looking forward to seeing what it looks like when animancers fight. Спасибо за подписку. Так, пошли посмотрим, что там за драка. Так, надеюсь, меня не пригрозут. Лови 3 зрителя для роста. Спасибо. Амо — одна из многих рас, населяющих Эору. Амо, как правило, отличается крупным размером и различными... не успеваю я это читать, мне надо тренироваться быстро. The Emperor's envoy. Come to interfere in Steel Garrote business again? Ну а то! Так, а что, мне потом опять придется выслушивать ваше недовольство? Дела хорошо, я пошел. Хорошего стрима. И тебе удачи. Прошу прощения, капитан Эльфира, вмешательство не хотел. А что, мне опять придется услышать ваше недовольство? Так, можем заниматься чем-то, что требует моего вмешательства? Certainly not. Besides, I have no more business in Fjord. If you're here to speak with Vidaro, I'm afraid you'll find the governor is quite beyond reason. These Valians and their love of animancy. Понимаешь, что между ними есть какая-то связь в метафорическом плане. Соглашусь, нужно по меньшей мере исключить анимантию как один из факторов чумы. Так, возможно ли помочь следует оставить дипломатам, капитан? Полагаю, валицы не любят, когда дорцы лезут в их дела. Ладно, нам, по крайней мере... Так, возможно ли помочь следует оставить дипломатам? Ладно, капитан. Блин, мне интересно, она сейчас психанет? Fair enough, envoy. Wow. Talk to the man all you'd like. When diplomacy fails, the Steel Garrote will be ready to ensure the safety of Adiran interests. Не надо! Я знаю, какую вы, блин, озадачно посмотреть. Все зажжёте нахер, да? Вот такая у вас дипломатия. Отлично. Замечательно. We all have our parts to play, envoy. Until later. Засранка. Does subtle mean something different outside of Solace? Да. Блин. Нахер такие отчаянные меры. Ой, привет. And all godlike. I've heard whispers that one of your kind was here in the Living Lands. It is a pleasure to meet you. In case it wasn't clear, I'm the point of contact for anyone with bounties to turn in. So return to me if you have any to claim. Только эти дряка будут молча. Окей. Чем ты занималась? Теперь точно ушел в сладких снов. Чем ты занималась, Фиора, Мес и Верна? Officially, I'm one of the many researchers here. My specialty is in the anatomy of the many species of Eora. Почему ты здесь, хотя могла заниматься исследованиями? If you must know, Vulpinet, these bounties are more pressing than my research. Someone had to be chosen to man the board. That person happens to be me. At least some of these bounties result in interesting specimens to study. Aurat Augori, I hope to see you soon. Так, депеша Флечи. Разыскивается Санса. О, хера. Ладно. Картограф из Парадиса заявил, что его помощница Флечи... Он потерял... О, Санса! Только не говори, что у тебя вторая девочка. Флечи потерялась в изумрудных ступенях. Установлена награда за вознаграждение. Географических заметок
к Флетчи. Даже приведено ее последнее письмо, в котором можно найти указания на ее местоположение. Добрый день, Санса. Надеюсь, вы в добром здравии. С удовольствием сообщаю, что добилась прогресса в составлении карты изумрудных ступеней. И я останусь рядом с любопытными руинами, которые место называют Накот-Тедек. Возможно, построенные безбожными. Я сделала пометку, никогда не видела подобных настроений. Знаю, я должна быть прилежной и сконцентрироваться на работе, но не могу избавиться от ощущения, что мое присутствие тяготит окружающих. Фиорцы тепло приняли меня, но видно, что они переживают не лучшие времена. Надеюсь, скорее закончить, чтобы им не приходилось кормить еще и меня. Всего наилучшего, Флича. Награда за голову Нуна. Внимание! В гроте поселился древний опасный медведь. Знакомые с историей региона горожане устали в нем старину Нуна. Зверя, от чьих когтей погибли многие следопыты. Награда ждет любого, кто сможет избавить нас от чудовища. Careful with old Nuna. I have a theory that her longevity and hardiness are due to an inordinate suffusion of essence. Награда за голову Трантоты. Внимание! Гнусная банда Трантона была замечена в западном лесу. Эти преступники совершили ряд набегов на отдельные фермы. Любой, кто навсегда положит конец их набегам, получит награду. Oh, the Trantons. A bunch of buttsols, if you ask me. But they are dangerous, I'll admit. Watch yourself out there. Награда за голову ксаурипы. Несколько ксаурипов поселились на заброшенных фермах к северо-западу от Фиор. Чтобы вернуть эти фермы, нужно будет изгнать ксаурипов с этих земель. Даже не прокомментируешь, но она. Так, награда за голову Делимганы. Опа, а Делимгана, кстати, выглядит. Блин, это типа дряд что-то. Внимание, Делимганы из рощи в западном лесу ведут себя агрессивно. Чем агрессивнее, чем в последнее время. Они нападают на патрулирующих следопытов и вышедших в поле исследователей. Любому, кто может их уничтожить, причитается награда. Those Delimgan. They're not evil, it is just in their nature to push back against the expansion of civilization. Still, survival of the fittest and all that, ne? Так, награда за голову Бильдерена. Это что такое? Внимание, за голову земляного Эйдоса, понять не стало, по имени Бальдерена объявлена награда. Несколько следопытов и поселенцев погибли в результате стихийного бедствия, и теперь их души оказались связаны друг с другом в агонии. Теперь понятие. Превратившихся в Эйдоса. Так, любому, кто сможет избавить их от страданий, будет выдана награда. Those poor souls. Please bring them peace, Aimika. Becoming part of a blight is not a fate I would wish upon my worst enemy. Welcome back. You are here to collect a... What? Then why are you here? Come back when you have some good news. Ой, тебе... А если поболтать? Пришла просто сказать привет. Не, вали отсюда. Не приходи, пока вместе не будет хороших новостей, засран. Can I interest you in some claveberries or parrot's bells, perhaps? Welcome to Poria in Velino, the finest legitimate apothecary of Emerald Stair. Идут дела. 5 summers ago, business was thriving. But now charlatans are selling crystals and essence enlargers in the streets. Add rumors of Dream Scourge and everyone is buying from these swindlers. At least you've come in. I could, easily. But in the long run, where would that get me?
I would be no better than them. I used to believe animancers would trust science, but I'm beginning to doubt that. At least I don't have to convince you. О, ладно, это клево. Да ты издеваешься. 2438 за 3, когда я могла одну за 800. За 2. Когда я могла одну за 800 приобрести в другом месте. Окей. Дорого. Дорого. Так, мне надо сбросить вес. Я лучше в переработку отправлю. All ingredients are full. Так, что переработать. Ура, блин. Еще кстати. Ого. Желез. Да мне не пригодится. Тут сталь. Опа, у меня есть лут, кстати. Мне надо заглянуть в лагерь. This is a bit steep. Genuine healing crystals, purest in all of Eora. They do such lovely work here, don't they? Hang on. I know you from Solace, right? I'm afraid I don't know who you are, just as you don't know who I am. You're blessed a mad. I remember you. I got you. So, we understand each other then. I never thought the world of animancy could be so varied and fascinating. I can make use of so much of this equipment. Значит, ты Барбун. Говорят, что народ не покидал пределы бивни Хигалвейна. Yeah, I suppose it's a bit unusual to see one of my people about, but I'm here on important business. If you see anyone else from Sole's Keep, just do me a favor and don't tell them you saw me. Почему? It's not worth talking about, really. Some of my fellow wardens might misunderstand. But we still don't even know why you're here. You know what I mean. And Marius, it was good to see you. May you find all you're looking for and more. It's important that the council not hear about this. I was never here. You understand? Да, все не хотят, чтобы мы их видели, окей. Так, дневник Кильча. Урожай погиб, отрицать это невозможно. Бич грез пришел в изумрудные степи. Видара упорно делает вид, что ничего не происходит. Он хочет предотвратить панику, но мы теряем драгоценное время. Могут погибнуть люди. Что важнее, Джита не находит себе места в месте верно. Мне приходится напоминать себе, что когда-то я сам горел мечтами о чем-то великом. Я до сих пор слышу слова, которые Яцлев произнесла в первый вечер на Кутедек. Наше будущее — это пламя риска. Разве это не чудесно? Но в этот раз я не могу убежать. Видара наплевать на анимантию наследия. Ему нужен лишь собственный комфорт. Я продолжаю задаваться вопросом, в чем суть всего этого. Если мы отказываемся от анимантии при первых же трудностях. Так, я опасаюсь худшего. Много дней подряд мы сжатые выходим из ворот до рассвета, чтобы описывать ауру почвы изумрудных
растений. Результаты беспорядочные и непредсказуемы. Посевы, некогда зеленые и обильные, засохли и воняют гнилью. Дикие животные выглядят измученными. Медведи вышел из спячки на несколько месяцев раньше обычного и оказался пораженным бешенством. Мы нашли на земле несколько воробьев. Они были мертвы, но на их телах не было следов нападения или других причин гибели. Это симптом масштабной болезни. Сегодня Талло подошел ко мне с пучком зелени в руке. Сначала я решил, что его посевы поразила неизвестная гниль, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что плесень мерцала странным блеском. Я забрал зелень в мастерскую, чтобы немедленно изучить. Так. Честный, миля, очень честно. Так, а тут что-то есть женщина, о чем ты молишься? Давай, исповедуйся мне. Ай. Oh, you startled me. This old woman can get lost in prayer from time to time. You must be the Adiran envoy I've been hearing about. Apologies for any hardships you may have experienced getting here. The failing crops, the strange beasts, and even the dream scourge are all the result of our neglect of the dead. Вы тут ни при чем. Вы можете быть виноваты в тех проблемах, с которыми столкнулся Фиор. Oh, sure. I can't take the blame for all of Fior's problems, but my negligence has only made things worse. The dead of Fior expect certain rituals to be carried out. I have failed to perform those rituals, and now the spirits are angry. Говорите о старом валийском обычае жертвовать свежую давно умершим? А если вместо вас ритуал приемные, полагаю, из-за проблем Фиора вам не надо было проводить ритуала. Если всему виной небрежность, вы обязаны все исправить так. That's exactly it! Well done! I have always observed it, and I brought it with me when I came to Fior. Our recent dead require a final meal to ease their passage from life. Without it, they can't rejoin the cycle. You've got people waiting in line for their next meal, and you want to waste food on the dead? I got food from the grain merchant stores. I just need someone to leave it at the graves. The dead will take it from there. Flesh and bone, they bring the fruit to those who cannot eat. What tree calls for its branches to endure these rituals? Ритуал в первую очередь проводится для скопящих, выживших, а не для духов умерших. Опа, мне восприятия не хватает. Дух?
Восприятие не хватило, значит. Ну, восприятие я хочу сама прокачать в любом случае. Я не могу восприятие она мне бы ловкость еще качнуть, это ладно. Так, ладно. Способности бы еще распределить. Ладно, давай тогда через строчку. Хорошо. Или перераспределять способности у меня еще выпивки для восприятия. О! You've got people. I got... What? Вы украли эту еду с городских кладовых? I did, yes. With things the way they are, there was no other way to get what I need for the ritual. If I didn't think this was important, I wouldn't have taken the food. But this ritual is the key to everything. I know Elena would understand how important it is to pay tribute to the dead. Этот ритуал в первую очередь проводится для скорбящих, выживших, а не для духов. The ritual heals all. The spirits get one more taste of life, and the living get to offer one last gift to the dead. Это еще не самое безумное, чем мы сегодня занимались. Делаем это. I like your spirit. I feel better about this already. The first offering goes to a cliffside grave on the southern coast. Чьи дела там покоятся? Loggers from the old days. They sacrificed themselves to make the land habitable and lost their lives to creatures of the untamed forest. The second offering goes to a grave in the swamp, far to the west from here. И духи бродят возле болота. They buried the bodies of settlers there, intrepid sorts that tried to tame the farther reaches of Emerald Stairs wilds. The final offering should be taken to the truffle farm east of Fure, where a family lost their lives to the encroaching wilds. Можно и вам поможет обрести покой. Все это похоже на пустоту. Что вы можете рассказать мне о последнем Such a захоронении? tragedy. A young family lost their lives there as the wilds encroached, swallowed before they could even flee. Возможно, это и вам поможет обрести покой. Все это похоже на пустую трату. I understand how it looks, but appeasing the dead is vital, especially in times like these. I can't thank you enough for helping to ease the conscience of an old lady. Please, return when the rituals are complete. Торговцев с зерном об украденной еде. Where do you go after death? Crystal Rose. Ask again. Написано наспех, но с любовью. ЛМ. Надеюсь, записка составит вас в добром здравии. Вот так события, несмотря на не самый впечатляющий результат. Что бы вы ни говорили, вы всегда были душой компании. С нетерпением жду новых выходок в ближайшее время. До новых встреч, ФБ. Так. Jota, what's the meaning of this? Look at these crops. Look at your city. The Dream Scourge is laying waste to our home. There is no Dream Scourge in Emerald Stair. The land begs to differ, and I can prove it. We can discuss this in private. We are discussing it now.
How can you ignore what's right in front of you? The Dream Scourge is here, in the soil, and it's killing us. Oh my goodness. Are you a godlike? Простите, что вмешиваюсь. Я тоже собираю информацию. Келли к вашим услугам. Не обращайте внимания, о чем говорили. Келли к вашим услугам. Charmed. Forgive me for staring. It's just we don't see many of your kind anymore. Maybe you can talk some sense into our governor. Put the fear of the gods in him. Tempers are high, but I don't see any assassins. Yet. Excuse me, but unless you have official business, I'll thank you not to involve yourself in our private discussion. Дерзкий эмиссар звучит вполне официально. Частная беседа. Да вы орете прямо в центре города. Прошу прощения, но я разговариваю с этой очаровательной девушкой. Прошу прощения. Ладно, частная беседа, да. Прошу прощения, но я разговариваю с этой очаровательной девушкой. Did you hear that, Ignacy? You should be taking notes. Of course. The Adiran envoy. Ambassador Hilgard sent a missive telling me to expect you. How delightful. You speak with a measure of authority, but I caution you to remember who's in charge around here. Now that's what I call a first impression. As you can see, I was just proving a point to our esteemed governor. A cart full of spoiled vegetables. You call that a point? Ha! Emerald Stair used to be a lush garden for miles around, and now I don't even recognize it. First came the invasive species, roots and mycelium growing overnight, as though nature itself had gone mad. The Dream Scourge has twisted our lands, our wildlife, and now our farms. Поэтому я и здесь. Возможно, анимация поможет мне это остановить. Так, в дальних уголках уже земель все куда хуже. Indeed. We were fighting the Dream Scourge before it even had a name. I believe that we can restore the land, bring back its soul and its sanity, cut off the Dream Scourge at the root. Our governor would rather ignore the problem. He doesn't trust animancy as his father did. Все аниманты занимаются смелыми экспериментами, но вы верите, что нужно сделать, чтобы это исправить. Трудно закрывать глаза на умирающие фермы, когда начинается голод. Может быть, он просто осторожничает. Так, мне казалось, аниманты занимаются смелыми They экспериментами. do. And that's the kind of reckless behavior I'm trying to avoid. Reckless is all we have time for. Before we can deal with the Dream Scourge, we first need to understand it. Unfortunately, new experiments have to go through him. Once again, bureaucracy stands in the way of getting things done. I'm just trying to stop Chiata from hurting herself. Animancy is dangerous when you're shooting in the dark. Ужасно может случиться, но ведь рискует только она одна. Думаю, она знает, что делает. Позвольте мне взять ее к себе, я позабочусь о том, чтобы все было хорошо. Сколько ужасного может случиться? Are you going to tell her about your family's basement? Or should I? How dare you use that against me? I know it was an accident, but look what it cost you. We can't let it happen again. While we argue among ourselves, the Dream Scourge is tearing the living lands apart. Tearing our people apart. Если мы будем работать вместе, я не стану мешать воплощению вашим амбициям. Может быть, мы сможем решить проблему меча грез рационально, так сказать, на 3 свои головы, разделяя опасения губернатора, но вы дело говорите, нам нельзя медлить. А что это за история с подвалом в вашей семье? Nothing. Our governor is backed into a corner and lashing out. I almost respect him for it. Buy me a drink sometime, and I'll tell you all about my family's basement. Договорились. Так, эль, вино или что покрепче? All of the above. I have a lot of forgetting to do. Well, Governor, looks like I'm taking some time away from my duties. I'll trouble you no more. Your request is denied, Chiata. I wasn't asking. Your responsibilities are to the settlement,
Turning away from them sets a precedent that I cannot allow. Everything I have proposed has been for Fior, and you still refuse to cooperate. Under the circumstances, I don't have much of a choice. Then neither do I. Giatta Castel, from this day forth, you are banished from Fior Messiverno. Banished? What? Ignacy, we can't lose our brightest animancer in the middle of a crisis. Your pupil has gone too far, Quilici. Take her and leave. You're still a guest in my town, but to us, Giatta is an outcast. Perhaps, but I can't just let her continue to poison the minds of my animancers. They aren't your animancers. Your father understood that. Don't bother, old man. He isn't his father. I've done all I can for Fior Messiverno. But you haven't even tried. Now limp back to your giant house like a good dog. We should talk somewhere private. Meet me at my house due west by the workshop. I'll find us another bedroom. Опа, у них диалоги появились. Что мы говорим? Молодец. Блин, а я где? А я ж ни через какие двери не входила. Так, сейчас давай сначала побазарим. Come on. My invention is guaranteed to enlarge your essence. А потом... Прошлый раз мы через дверь входил. Я забыла, как я в город сходила, ну ладно. Так, давай сюда. Чисто пол 5. Мы, естественно, все будем изучать. Но появились диалоги, которые они хотят. Envoy? Well, that was interesting, right? The woman arguing about the crops failing? Standing up for what you believe against authority. I can respect that. Of course, my method would have been run away under the cover of night, never to return, but yeah, this works for her. Они пытаются игнорировать очередную угрозу. Они не могут отменить сбор урожая из-за мнения одного человека. Ты бы не стал отстаивать того, что веришь. Ты не похож на человека, который избегает конфликта. Так, она права, они пытаются игнорировать очередную угрозу. I don't know. In my experience, it's always the snake you don't see that bites you. Anyway, there's clearly more going on here than a bunch of animancers sitting in dusty labs doing whatever they do all day. Beyond that, nah, I can't help you. Call me when you're back to facing real danger. Right, changing the subject. Блин, засранец, я не хотела тебя перезагружать. Но все-таки мне интересно то, что у тебя всего один диалог. Компас, чтобы регулировать что-то, мешает знакомым. Все, выберите настройки, интерфейс, компас, да. Шо? Подожди. А где компас? Я похож на человека, который избегает конфликта. Conflict, no. Consequences for my actions, oh yes. Anyway, there's clearly more going on here than a bunch of anime. Beyond that, right. Until next time.
You know, I've heard dueling is popular in the Valian republics. You wouldn't think a public argument could feel as brutal, but I'll be damned if Giada didn't draw blood. Я должна была доказать свою правоту, Питер вел неразумно. Это было слишком... Народу это нравится громкие публичные склоки. Странно, но ее никто не поддержал. Кстати, да, странно, что ее никто не I wish поддержал. I could say the same. Living Landers can be contrarian and combative. That's what sends a lot of us here in the first place. But it's still hard to swim against the tide with your own people, especially when it means getting them to face a hard truth. Отношения со времен учебы в академии. Иногда нужно стоять на своем, даже если туго приходится. Ты напекаешь на трудный разговор, от которого нам не увильнуть. Так, я помню, я хорошо помню такое отношение со времен учебы в You академии. seem to have turned out okay. You and Giada, come to think of it. She knows who she is and what she believes. She's got more clarity and conviction than I had at her age. She has more clarity than you have now. Hey, I am a willing victim of my own delusions. Понимаю, терять там тяжело, особенно когда не познал там ответной любви. Иногда приходится рвать с прошлым, если Родина попала тебя в грязь, она не стоит ничего. Идеального общества не существует, но от своего я так просто не откажусь. So, what kind of Korba would do something like that? Hey, don't worry. We're talking about Giada's situation. Right. Like, what did you think I was talking about? Anyway, this can't be an easy time for Giada, but I'm glad to have her on our side. What's on your mind? Неожиданно было встретить капитана Эльфиру, Фиора и Верна. And troubling. What was it she said? The Steel Garrote will ensure the safety of Adiran interests? Наблюдение вторая огорода скорее ей вредит интересам Айдера, чем помогает. They aren't gonna make you any friends, that's for sure. Stay sharp. A storm's brewing. And better if we can find it before it finds us. Тебе? Shoot. You've heard everything I have to say about it. Check your Ребят, bankroll for sandworms. Вначале. Еще место. Пошли в город. A moment of your time, my friend. Tell me, what do you know about your soul? Ну, есть подобных, я имею некоторое отношение к богам. Не так много, как хотелось бы. А что с ними? Так что-то? Nothing at all. Your soul is an ancient, wondrous thing, suffused with lifetimes of rich, delicious memory. But it's tired, my friend, heavy with the burden of generations and too weak to survive another turning of the wheel. На себе. Сколько мне надо заплатить вам, чтобы облегчить свою душу? Но она права. That's the beauty of it. The first treatments on the house. The moment you entered the city, I calibrated my invention to the highest setting and attuned it to your soul. So tell me, how do you feel? Better already, huh? Использовать какую-то троцкую машину на моей душе? Another skeptic? Oh well. I can see my talents are wasted here. No charge for the treatment. Best of luck with your soul. Hope you don't start seeing other people's past lives or anything. Ей!
Я хочу видеть про... Вот не надо, давай, можно я буду видеть прошлую жизнь? Кай! Ты боишься, что я твою прошлую жизнь увижу? Опа, что ты там скрываешь, парень? А ну-ка, признавайся. Не надо от меня уходить. Давай, признавайся, что ты там скрываешь? Я хочу увидеть твою прошлую жизнь. Так, ладно, сейчас я перезагружусь. Мне интересно, как она отреагирует на другую реакцию. Потому что это был наезд, в принципе. Ну не, мне интересны эксперименты, только если они до плохого не доведут. Так. Где ты, цыганочка? Please don't tell anyone you saw me here. Clean out your soul with honest Emir's healing crystals. Я туда вышла, но я вроде пришла в ту сторону. You return. Так, ладно. Как действующий выбор надо показывать все зеленые овощи, фрукты и зерна подлежат распределению уполномоченному представителями Фиоры. Приказ вступает в силу немедленно. Эти временные меры будут действовать до дальнейшего уведомления. Любые попытки подрывной деятельности должны быть немедленно пресечены. Игнасий Видара, Бел Саманта, изумрудных степей. Empty again. Seems that way. Vidaro says the current crop looks promising. How can he know that? He's not a farmer. Be patient. He hasn't steered us wrong before. Я нечаянно. Так, письмо, аптека. Мартин, пожалуйста, извинитесь перед своими клиентами за задержку при отправке этого заказа. Боюсь, мы можем выслать только половину того, что вы просили. Урожай трав, выращиваемых в изумрудных степях для качественных лекарств и настоек в этом сезоне был меньше ожидаемого. Надеюсь, этой поставки пока хватит. С уважением, Амбрит. Любим маленько помогать. Давай еще раз на всякий случай. Тут мы точно не были. Где-то. Дорогая Лен, тебе здесь понравится. Живые земли — отличное место для отдыха. Даже маленькие грибы здесь огромные. Они напоминают мне о Мауре. Длинная грустная Маура и грибное лицо. О, я еще не встречал драконов, но я сообщу тебе, как только их увижу. Тогда у нас обоих будут драконы. Драконы? Анимантия, это так весело. Один из местных посадил меня перед своей машиной и сказал, что моя душа имеет форму сферы. Невероятно, правда? Я предложил ему подписанный экземпляр своего знаменитого заклинания «Хаотичная сфера Тейна». Но он отказался. Ну и зря. У тебя остался тот медальон, который я тебе дал. Всякий раз, когда тебе одиноко, открой его и подумай обо мне, или напиши что-нибудь в ответ. Твой друг Тейн, верховный маг, создатель хаотичной сферы Тейна.
Глупо, глупо, глупо. Лена терпеть не может, когда я говорю о себе. И когда я называю ее Лена, и меня она тоже терпеть не может. Но я подружусь с ней, даже если это убьет меня. Что вполне может случиться, если живые земли не убьют меня раньше. Have you Так. heard? Chiata's causing trouble at the governor's mansion again. You must admit she has a point. We should do something about the Dream Scourge. Not simply wait for it to pass. Be careful with that kind of talk. The governor has ears all over town. Так, понимание для фермеров. В изумрудных степях проще сложнее, чем в других землях. И важно понимать, почему. Анимантия — это искусство манипулирования душами, поскольку прямо под нами богатая жила с аурой душ. Наши аниманты творят чудеса, когда легко касается исцеления. Когда дело касается исцеления, личного обогащения, исследований и до сельского хозяйства. Машины, окружающие фёр, мес и верно включаются к потоку ауры и дают жизнь почве. Не трогайте машины и не мешайте работающим анимантам. Не задавайте вопросов о том, что они делают или как они это делают. Если вы заболеете, кто-нибудь может сопроводить вас к руинам к западу от города для осмотра и проведения последних обрядов, если потребуется. А еще некоторые батраки могут не дышать. В остальном ничего необычного. Теперь вернулся с возвращением. Я думала, ты спать шел. Так, опасное наследие. Артур Кастел, Фёр, Мес и Верно. Опасное наследие. Мы пользуемся этой землей ради ее богатства, но наш образ жизни существует лишь одно поколение. Наши дети унаследуют экосистему, которую они едва понимают, потому что мы сами едва ее понимаем. Несмотря на наши успехи, я беспокоюсь о будущем, но собирать урожай предстоит не тем анимантам, которые посеяли семена. Во-во, ты цыган. Кстати, забыл спросить, как тебе теперь картинка на вебке? У тебя новая картинка на вебке? Или ты имеешь в виду, что? Если у тебя новая картинка, я еще не видела. Так. Ты язык забыл переключить. У тебя. Не норма, правда, когда я убираю шумы, оно все висит. Блин, мне мой плакат очень нравится. Я тащусь от него. A moment of your time, my friend. Я помнила, что нет засветов. У меня нет засветов, а какие у меня засветы были? Они есть, просто если свет включать. Ну ладно. Спасибо тебе за то, что помог делать так. И тебя лучше видно. Так. У меня есть богоподобных, так. Богам не так много, как хотелось бы. А что с ней? Correct. Your soul is an angel. My invention can increase the potential of your soul by getting rid of all the clutter, all those past lives dragging you down. So what do you say? Ты раньше настолько ярко было, что от стены было не отличить. Ясненько.
Давай попробуем. No need, my friend. We're already finished. The moment you entered the city, I calibrated my invention to the highest setting and attuned it to your soul. So tell me, how do you feel? Better already, huh? Я чувствую себя хорошо, наверное. Of course you do. That's what healthy feels like. Do remember to tell your friends about all the benefits of animancy. Enjoy your soul. You have a thing for sticking your head in the bear's mouth, don't you? Ты против того, что я сую голову в пасть Don't медведя? listen to those charlatans in the workshop. The essence enlarger is 100% legitimate. Да. Да. У меня есть наушники. Я себе, кстати, наушники новые заказал, скоро будут капельки. Капельки I've got a ты. powerful feeling we weren't supposed to see this. Да. Да. Капельки ты имеешь в виду маленькие наушники? Игнасий, я пишу это в редкий момент, я стал ума. Это два проводкамчика. Обязательно посмотрим, мне интересно, что это такое. Вот. До этого, до того, как уйти от нас, твой отец был гордым, упрямым, замечательным человеком. Позволь дать тебе совет от его имени. Тот, так, спасибо. Так, тот, кто правит силой, будет свергнут силой. Тот, кто правит сердцем, будет любим еще много лет после своей смерти. Я чувствую, как туман возвращается, снова окутывает мой разум. Прощай, Игнасий, надеюсь, что это ненадолго, твоя мать, Эстель. Но из-за волос будет почти не видно. Но это... но это хорошо в каком-то смысле. Особенно на стримах ходят. Мерцающие крылья, скрежет сбоку, жующих грязь. Где мои руки, Игнасий? Где мои руки? Мои руки, мои руки, мои руки! Я раз прочитала это слово. Так, Валянские республики выманили меня из Сагрета Дукала. Лишили меня законного права возглавить правительство Спиринрента. Я бы не стал терпеть такие унижения. Скин все это время стоял рядом, шептал мне на ухо, поглаживая мое плечо освежеванными пальцами. Вместе мы просили революцию. Теперь можно отведать плоды, которые она понесла. Надо что-то с луком делать. Тебе он не нравится? Могу представить себе тот день, когда взору Спирента открылись пустые залы Академии, разграбленные библиотеки. Подумаю, может, что. Да, куда делись наши самые светлые умы? Где они, манты? Мне нужно было принять себя. Мы отправились на приграничье, бросив вызов валлийским республикам. Мы живем, потому что наше сообщество — это живая революция, доказательство того, что мы можем представить без золотой цепи на шее. Так, давай. Ignacy. Where is Ignacy? Ладно, пойду клавиатуру почищу. Хорошего стрима. Удачи тебе.
Так. Опа. That did not go as I had planned. What did you think would happen when you confronted him so? Well, my first idea was to mess up his house. Maybe break a window or two. Perhaps I should thank you for showing restraint. I'm sorry you had to see that. What an asshole. Giada, some manners, if you please. I thought she was being polite. We're on the verge of extinction, but our governor is too busy protecting his fragile ego. А почему с вами никто не поговорил? Because they're cowards. To them, I'm just a cautionary tale. A fallen animancer. You did challenge his authority. I know, but... curses. Without Fior Messiverno, I'm hardly even an animancer. My tools, the workshop, all gone. Вам же лучше, если вас будет контролировать губернман, да? Most of us would be better off without tyrannical bureaucrats. At least now I'm free to study whatever I want. On my terms. The Dream Scourge has been a thorn in my side for too long. Говорить так, будто собираетесь ему отомстить. In a way, I do. I have plans for this island, and they don't involve the Dream Scourge. But that's a story for another day. Your parents would be proud to see such tenacity. Anyway, listen to us babble. Let's talk about you. I never expected to see an Adiran envoy here. You've got a lot of guts showing your face in a town full of animancers. Мне уже приходилось работать с анимантами на безопасном расстоянии. Что же я с нетерпением, что возможность с тобой поработать. Не все в Дире ненавидят анимантию. Если мы сможем остановить бич грёц, закрой глаза на свои предпочтения. Так, мы все в Дире ненавидят. We will set aside our differences for the greater good. Won't we, Giada? Our first order of business is the Dream Scourge, but I'm also curious about you. There aren't many godlike left these days. Да, тут может быть связь, мне об этом постоянно напоминают. Ты на меня так смотришь, будто я какой-то эксперимент. Indeed. Some of my colleagues would fight me for the opportunity to study you. I only bring it up because Animancy might offer us some insight into your nature. Keep an open mind. While I pack up my belongings, you can help me by... Ты в порядке? I just realized this is the end. I have to leave your Messiverno. Forever. Дом? Только лучше. Я не так говорю, это не конец. Думай об этом, как о новом начале с новыми друзьями. Давай, ради всего святого. Ильич, скажи своей ученице что-нибудь ободряющее. Ладно, у нас нет. Так, это не конец. Думай об этом, как о новом начале с новыми Some друзьями. people don't find out who they really are until they leave home. You'll be alright. My advice, find a good tavern and learn how to prepare squirrel over an open flame. Maybe if I focus on what I have gained, I can learn to accept everything I've lost. When it comes to the Dream Scourge, we haven't been allowed to acknowledge the problem, much less act on a solution. Today, that changes. I need help from the animancers around town, but as you can see, I'm an Не похер. outcast. Поэтому нужна профессиональная консультация. Если мы с этим не можем, мне повесит больше. Твои коллеги вообще будут со мной разговаривать? После того, что случилось?
Губернатор не будет возвращать, если так случилось. Don't worry. Ignacy can't banish us all. Monto Pastor is in the workshop due west. He's got an invention that can help us. Elia Rossell is an authority on the undead. Her methods are controversial, but useful. She lives in a cottage southeast of town. And then there's Yvette and Remy, our philosophers. You'll find them at the docks, southeast of Fjord. Each of them owes me a favor. Drop my name, and they'll tell you what they know about the Dream Scourge. Так, что ты рассчитываешь знать? Похоже, мне есть над чем работать. Какая разношерстная компания, а не ладно. Какая у тебя теория насчет что ты рассчитываешь знать? I'd rather you find that out for yourself. Whatever it is, I won't be disappointed. We're about to make history. But first, research. Guessing she's not much of a hunter. Might want to get extra rations next time we go shopping. Godlike, Imperial Envoy, Research Assistant. Who knew? Блин, так. I hope you aren't afraid of lightning. Where there's animancy, there's bound to be lightning. Don't do anything, Ты сделаешь все, могу поспорить. Так что проблем не будет с тем, что не делает ничего, чтобы не сделал ты. Так, пергамент слегка горел, словно его держали над пламенем и собирались сжечь. Мы совершили прорыв. Впервые это устройство сумело собрать ауру в сердцевине Адры. Думаю, это все благодаря переплетающимся кольцам, которые наша коллега добыла в заморских руинах. Она верит, что кольца утягивают ауру из окружающей среды, как потоки ветра сдувают пыльцу или пыль. Однако вывод меня тревожит. Когда мы используем анимантию для имитации природных процессов, то получаем не наилучшие результаты. Почему? Психология живых земель Артура Кастелла. Никто не может объяснить, почему живые земли растут и процветают неестественным образом. Мы видели, как растительная жизнь поглощала горы за одну ночь. Видели существ, способных валить могучие деревья. А под всем этим скрывалась могучая река, дикая аура. Цивилизация не нашла себе пристанища в живых землях. Всякий раз, когда мы делаем попытку, мы сталкиваемся с возмездием. Словно остров знает, как от нас отмахнуться. Так. Визитор нужен поет, ничего личного. Среди записей заметок по анимации внимание привлекает одна короткая выдержка. Я многого добился в моем последнем предприятии, и мне все понравилось, несмотря на опасения. Тем не менее, скоро придет день, когда больше не понадобится ухаживать ни за одной из них. И меня действительно мает одиночество. Но до тех пор приходится работать, хотя Синия продолжает быть воплощением скрупулезности, и я освободил изобретения, которые, думаю, принесут наибольшую пользу моим целям. И хотя меня раздражает извечное легкомыслие Изали, ее проницательность под воздействием Колля доказала, что в ее записях есть ценные сведения, которые мне больше нигде не найти. Кто-то сказал бы, что ни одна из них не заслуживает того, как я с ними обращаюсь. Но на это я бы возразил, что они обе выигрывают, когда их работы станут достоянием общественности, даже если их создательницы никогда не получат заслуженного признания. Так, застранец. Хочешь всю работу присвоить себе? I had one job, but I couldn't even do that. Look out for her, Fidelio. How hard could that have been?
Очередной бедовый фиорец в этом городе все несчастные, что ли? Ладно. Not everyone has the ranger captain breathing down their neck. I don't mean that. I have a lot on my plate. У меня есть время, в чем дело? Я, бывает, помогаю людям за деньги. Конечно же, не думаю, что ваши следопыты на дне этой бутылки найдутся. Так, у меня есть время, в чем дело. My two youngest rangers were supposed to report back from their rounds. I assumed they'd turn up. But it's been 3 days now. They're still not here. Если вам нужно найти их, их вашим слугам, они раньше пропадали, не так ли? 3 times this month. They're going to be the death of me. They're besotted. I can't get them to think about anything else. Belena and Adelaro were my most promising recruits. Now, all they do is sneak off to... Суть ручки в чернильнице. Да. М. Да. Не, прямолинейность понятно. Ага. М. Иногда все равно впечатляет. В принципе, я не помню игры настолько прямолинейной. Ладно. Oh, fine. Get right to it then. Well, there's worse places to make the four-legged beast. I promise you that. New recruits running off with each other? Oh man, this brings me back. Anyway, I never thought I had any cause for concern. They always found their way back eventually, but they haven't this time. They're out there, all alone, and they could be in danger, and I... Не нужно ничего объяснять. Меня бы тоже беспокоило судьба моих The подчиненных. last time I saw them, I sent them to patrol the northern riverbed. If you go that way, please, keep an eye out for them. I'm losing my mind in here. Two young Nemdutin wandering out by a river. Consider them found. Maybe we don't look too soon. Give them a while. Know what I mean? Я понимаю, о чем ты, Кай, но... я хочу еще. Для руку в чернильницу это что-то новенькое, не знаю. Блин. Съесть жрачку. Блин, мне надо много жрачки.
15. Look. Nightmares. 3. Окунуть ручку в чернильницу. I wouldn't have put it that way, but all right. Well, there's worse places to make the four-legged beast. I promise you. Anyway. Так. Эти двое для вас больше, чем просто подчиненные, не так ли? Elena's father and I were comrades in arms years ago. When she enlisted, I swore I'd try to keep her safe. That was all. I couldn't even do that. Так, не нужно объяснять. Меня бы точно беспокоила судьба моих подопечных. Думаю, там нас съел, видно, это жестоко. А вы сидите здесь, топите свои печали. Тоже мне лидер. Look at this place. Sinkholes to the left, bad crops to the right. Everyone here is exhausted. This is the first rest I've had in days. Meanwhile, the Animancers and Vidaro fiddle with their experiments. But that's no concern of ours until my rangers come home. The last time I saw them, I sent them to patrol the northern riverbed. If you go that way, please, keep an eye out for them. I'm losing my mind in here. Two young Nemdutin wandering out by a river. Consider them found. Maybe we don't look too soon. Give them a while. Put Быстрее in a drink, good like. Так, Адилара, любовь моя, я хочу снова тебя увидеть. Как насчет совместного патрулирования завтра вечером в лесу? Мы сможем уединиться, только Энни не говори. Последний раз она все рассказала капитану Белена. Well, I'll be a godlike in the bone and bore. Apologies for the ruckus outside. The Animancers never know when to shut their mouths. В каждом городе свой нрав, уж я-то знаю. За этим было весело наблюдать. I might be more amused if it didn't happen so often. But that's Animancers for you. Except Giata and Quilici, that is. They are the only Animancers taking the Dream Scourge seriously. Относиться к бичу грозно серьезно, большая ошибка. А ладно, а ты что думаешь? You see this pub? No one here is an Animancer. We are Fiores labor. Rangers, farmers, and the sentries. We've all heard the rumors from outside. Animals gone mad. Terrors stalking the wilderness day and night. Это правда, мы сами видели, насколько ужасен бич. Birds' bells, of course. If Emerald Stair runs out of food, we are in dire straits anyway. We've had crops fail before, but never food rations. The governor says it's just a temporary precaution, but I am not buying it. So, we ought to drink while we can. Agreed? Anything I can get you? Скажи мне о кости вепря. What are you fixing to know? О, все, меня интересует история ТС. Почему сюда обычно не заходят аниманты, кстати? Because I don't go out of my way for them. Yeah, they're a finicky bunch. My clientele is more grounded. Works hard. They don't put on airs. I like to keep it that way. Интересно, спасибо, что рассказал. Of course. Anything else you fancy? Опа, 5 отмычек и дешевле, чем в прошлом городе. Уж да. Так, есть что? Чувак, наконец-таки хоть что-то отдает на силу. А то я нигде не могла ничего на силу найти. Welcome back, envoy. The crops ruin all. Can anything be done? But I think I ought to give up a farm and Please. leave Emerald Stair. What could have... All right. Ладно, Катя, мы их найдем. Я тебя просто хотела бы убрать. Academics, the whole lot of them. Ничего нет. Так.
Ado, welcome to my fine establishment, Amica. Well, I was not expecting such an esteemed guest in my humble workshop. Are you in need of any weapons or Опа, armor? мы можем The металл roads себе. haven't been safe as of late. Оставить тебя за металл. Что ты можешь рассказать мне об этом металле? Gelarde. This is star metal. Very rare stuff. Where did you get this? Nay, don't tell me. I'd be tempted to go looking for some more, and that would certainly not end well. Что из него сделают? Почему этот металл такой особенный? Star metal is exceptionally dense. It weighs much more than one would think from its size. More fascinating, however, is that this metal is suffused with dormant essence. This makes it naturally susceptible to enchantment. Что можете его сделать? No. Unfortunately, I don't know how to work the metal into anything useful. Only enchant it. I did receive a shipment from Solace Keep recently, however. A mace crafted out of star metal, brought to me by a trader from Galloway's Tusks. I suggest you make your way there if you're looking for someone to work that beautiful metal into a proper weapon. Galloway's Tusks? Come on, it can't be that complicated. I bet you 5 skates a Smith and Thirdborn would know what to do with this stuff. Спорим. And I'll take your money eventually. Is there anything else I can help you with, Amica? Так, а вам там вообще нужно оружие доспехи? Nay, not really. But not all of us in Fjord are animancers, you know. Besides humble craftsmen such as myself, we have the rangers to outfit. Under normal circumstances, I'd not sell to a traveler like yourself. But as I'm sure you've seen, these are not normal circumstances. Care to see what I have? Это вы не анимант. Officially no, but I have been known to dabble with essence infusion here and there. I have one such item for sale, actually. A beautiful mace made of star metal, crafted by the finest smiths of Solace Keep and enchanted by yours truly. It is a wonder to behold. Ну да, покупать. Что у нас тут? Да я угадаю, она до херища стоит. Интересно, чем адра. Мне реально интересно, для чего адра используется. А где была авария связанного металла? Где была авария связанного металла? Подожди, я увидела ее. Welcome back. В атаке слабое оглушение на врагов близко. Центр притяжения. Позолоченная булава показ, например, работы паргунов. К нестандартному распределению веса нужно привыкнуть, однако крайняя эффективность крупного наконечника булавы видна невооруженным глазом. Центральное ядро из звездного металла придает ударам метеоритную силу, такую способную выдержать единицы. Так, ладно, я хочу... А что я хочу? Я в лагере сюда не смогу отправиться, но я хочу меч улучшить ее. Ладно, вот это я называю меч. У меня отличный меч, да, я знаю. Просто шикарный меч.
Знаем, что это меч. Все, теперь кинжалы называются мечами. Ignaz's mother is very ill. Please, don't disturb her anymore. Я поклялся честью своей семьи, что в изумрудных ступенях нет бича грез. Если он и существует, то не коснется наших земель. Когда я остаюсь ночью один, я должен напоминать себе об этом обещании снова и снова, даже если мне придется кричать на эти пустые залы. Так почему же я чувствую, как нити открываются от ткани моего сообщества, когда я изо всех сил пытаюсь удержать их вместе? Это все старик и его протеже или мое воображение, но, наверное, это все они. Состояние матери мне не помогает, как и вино. А нихер было такую херь вытворять. Закрывать глаза. Одно дело сказать, то, что бичей существует, окей, но, блин, не нанять людей, чтобы его изучать, это идиотизм. Интересно, у меня он будет когда-нибудь свой домик? Так, сын мой, так, завтра я стану чучелом, завтра я стану воплощением Скина на Эоре. Завтра мой хозяин удавится своим кустом. Уже несколько месяцев мы встречаемся на тайных собраниях и планируем кончину нашего хозяина. При этом работая на полях так, будто наши сердца спокойны. Скин учит нас планировать разумом, сохраняя бесстрастное, непроницаемое выражение лица. Честные бои подходят тем, у кого есть армии. Безмолвный раб — это наш точильный камень, то, что задает нам цель. В поклонении ему наше дело становится целенаправленным, ясным и возможным. Завтра мой хозяин удавится своим хвостом. К тому времени, как ты это почитаешь, я уже буду мертв. Молю Скина о том, чтобы он не покинул меня из-за того, что я говорю о своем плане. Мой сын заслуживает знать, умер его отец, ибо я добровольно решил стать чучелом. Скин заселит мое тело, использует простую плоть старого фермера в роли куклы божественного гнева. Меня побрили и умастили, а завтра утром я останусь твоим отцом только по имени. Мое мужское достоинство отрежут, мой нос и уши отрежут, а мои бесполезные глаза смертного заменят на кремниевые камни, через которые Скин видит мир. Сын мой, прости меня за ложь, которую я тебе рассказывал последние несколько сезонов, но Скин требует скрытости. Даже твоя мать ничего не знает о моей тайной службе безмолвному рабу. Проклинай мое имя, если того хочешь, но не плачь по мне, ибо я умираю, чтобы сделать наше общество лучше, стереть порочность нашего хозяина с лица Эора. Завтра мой хозяин удавится своим хвостом, ибо завтра я стану чучелом. Блин. Губернатор, мои исследования указывают на один неизбежный вывод: урожая не будет. Прежде чем вы снова проигнорируете, почтите
остальное послушайте. Мой отец говорит о реке душ, протекающей через остров. Души кормят наш урожай и питают наши машины. Мы оба с этим согласны. Как вы думаете, что происходит, когда когда река загрязняется? Если не верите, смотрите на свои фермы. Почва полая, возможно, она даже заражена бичом грез. Пришло время сломать кости живых земель и установить их в более приемлемом положении. Возможно, это единственная наша надежда. Фиор, Мес и Верно. Мы должны обсудить это лично. Уверена, вы поступили благоразумно. С уважением, Джита Кастел. Губернатор Видар, все эти разговоры о биче грез, заразивших землю, стали слишком громкими, чтобы их игнорировать. Если бы это было только Кильчи, мы могли бы бездействовать. Да, можно назвать его выжившим из ума и забыть об этом, верно? Но теперь на его стороне Джада. И трудно найти аниманта, который не доверяет Джаде Кастел. Скажем прямо, мы требуем результатов любого характера. Позвольте старику провести свое исследование или найдите способ дискредитировать его. Если вам повезет, он дискредитирует себя сам. Что вы боитесь, Игнасий? Мы не понимаем. В любом случае, это должно закончиться. Мы устали от этих раздоров. Ваш отец уже оставил бы это. Мы терпеливы, ваши друзья в городе. Анимантию как науку и почитают, ругают. Причем часто эти два мнения уживаются в одной голове. Несмотря на все исследования этой темы, знания наши пока скудны. Контроль над самой жизнью. Это ведь то, к чему аниманты стремятся уже сотни лет. Никаких подлинных записей о том, как начали практиковать анимантию, не существует. Но как только свеча знания загорелась, вал открытий уже невозможно было остановить. В 2260 году аниманты в ходе обширных исследований смогли успешно вычленить и переместить душу. Объект эксперимента, чье имя неизвестно, был молод и богат, и при этом немощен. Идея состояла в том, чтобы перенести его душу из умирающего тела в тело недавно погибшего из-за несчастного случая. Новое тело лишь только начало разлагаться. Стало быть, новой оболочки для души, и мужчина мог бы прожить полноценную жизнь. Результат эксперимента привел к запрету анимантии по всей Айдирской империи. И хотя, опять же, официальных записей о том, что произошло, не существует, все документы были уничтожены после запрета анимантии. Удалось найти журнал с личным признанием одного из участников. Далее приведены выдержки из журнала. 2260 год, ПК 16 фон Прима. Свершилось, да простят нас боги за наше высокомерие. Не знаю, чего я ждала, но уж точно не этого. Но чего мы же все ждали? И все же, несмотря на отвращение, я в некоторой степени горжусь. Не могу не признать все исследования, все ради чего мы работали. Нам казалось, мы изменим мир, и мы его изменили. Все было на месте. Скрюченное тело на столе, рядом его новая оболочка. Оборудование подготовлено, настройки и зелья тщательно проверены. Каждая мелочь скрупулезно проработана. Все ради успеха, и тут мы уж точно преуспели. Операция прошла так, как и должна была. Душа, когда ее извлекали из старого тела, крепко удерживалась, чтобы она оставалась на месте. Следующий шаг перенес новую оболочку. И красивая, и ужасающая. Я слушал каждое слово заклинания. И я наблюдал, как душа переходила
не сама душа, а, разумеется, пара, с помощью которого мы ее видим, и опускалась в оболочку. Тело слегка засветилось, а потом ничего не произошло. Тишина, тьма, и я затаил дыхание, опасаясь, что малейшие помехи уничтожат все наши труды. Затем движение, затем, о боги, затем кровь. Как я спасся, не знаю. Носитель стал с ложа, и вся комната выдохнула. Некоторые даже оживились и захлопали. Мы создали шипы из мертвого, мы стали вечными. Тело закрыло глаза и наклонило голову. Похоже было, будто оно прислушивается к чему-то или к себе самому. Затем глаза его распахнулись, и оно задвигалось, зубы его обнажились в выражении жуткой ярости. Оно прыгнуло на ближайшего, стоящего рядом, опрокинуло несчастного на землю и разорвало ему глотку. По комнате разнеслись бийские крики. В жуткой суматохе все толкались и давили друг друга, пытаясь убраться подальше от жуткого создания, сидящего на их коллеге. Но прямо перед тем, как все это случилось, за долю секунды до того, как комната погрузилась в хаос, пока все потрясенно молчали, я услышал его. Оно сидело на груди несчастного, припав лицом к его шее. Оно пировало. Названо в честь открывшегося его ученого, который изучал звезды. Иракийский календарь заменил предыдущий менее практичный календарь в 2680 году по айдирский календарь был слишком перегружен традициями королевства, построенного еще племенами, включал праздники, посвященные политическим силам, уже давно потерявшим актуальность. Согласно наблюдениям Ирокио, Эора делает оборот вокруг Солнца за 334 дня, в 27 часов в каждом. Он разбил 16 месяцев по 20 дней в каждом на равные сезоны. Независимо от того, совпало это с айдирским календарем или нет, фермы и небольшие общины по традиции уделяли по 3 дня на молитвы и подготовку к каждому новому сезону. Ирокио учел эти дни и включил их в календарь, равно как и праздничные дни в начале и середине года. Перечисленные ниже названия месяцев и праздничных дней были переведены с фаялианского. Новый год – день празднования наступления Нового года. Из всех праздников этот самый популярный среди жителей живых земель и фаялианских республик. Каждый Новый год встречают с странным желанием что-то изменить и начать с чистого лица. Глубокая зима, верно, поздняя зима, Тари, верно. Весенний рассвет, 3 дня, имприма, для празднования преобразования мира, перерождения, прихода весны. В это время особенно распространены празднования в честь Эотоса. По крайней мере, были распространены до войны с Тоо. Ранняя весна, преприма, середина весны, машприма, глубокая весна, фанприма, поздняя весна, тажприма, летний восход, 3 дня, иннесту, период перехода от рождения к росту. Многие церемонии посвящения детей к взрослой жизни происходят в это время. Раннее лето, приисту, середина лета, мажесту, середина года, день для размышлений и подведения итогов. Позади половина года. Те, кто сделал обещание на Новый год в день середины года, оценивают свои успехи и обновляют свои клятвы. Глубокое лето фанесто, позднее лето таресто, осенние закаты, инуотон. В это время проходят праздники сбора урожая. Если земля уродила особенно щедро, если урожай был небольшим, возносятся просьбы богам о большем урожае в следующем году.
Ранняя осень приотон, середина осени мажетон, глубокая осень фонатон, поздняя осень таратон, зимние сумерки 3 дня, инверно время ликования, о торжестве жизни и поминания умерших. Мир возвращается ко сну. Растения умирают, а живые поднимают тост за еще один прошлый год. Ранняя зима, приверно. Середина зимы, Маша, верно. Так, ладно. Блин, еще 2? Ты издеваешься. Спасибо. Гори, почувствуй, как ненависть извивается внутри. Питай ее желчь, поддерживай себя за счет злости. Это ненависть, это желчь, это злость, орудие твоего восстания. Пусть твое сердце закипает в ярости, удовольствия от прямого боя нет. Спрячь свою ненависть, да и вырасти, чтобы она нагноилась, и не выдавай свои планы. Безмолвный раб остается в тенях. Он не ищет света, он работает во тьме, он движется во тьме. Восстань против тех, кто хочет тобой управлять. Восстань против тех, кто хочет тебе помешать. Мемуары повитухи, копия Эстели. На титульном листе есть надпись «Моей любимой Эстель» в честь первых шевелений. И я знаю, что наша королева птица утешает тебя. Да уберегут вас обоих крылья Халли в ближайшие месяцы. С любовью, твой Максим. Моя мать прожила каждую ноту песни жизни, а мое появление на свет было ее последним куплетом. За это мой отец возненавидел меня и покинул. И именно поэтому повитуха моего селения, которая была последовательницей Халли, воспитала меня как своего собственного ребенка. Когда я повзрослела, я узнала, что Халли посещает нас в криках рожениц. И когда женщина умирает при родах, Халли уносит ее душу. И она перерождается в виде птицы при дворе Халли. Благодаря чуду королевы птиц моя мать присматривает за мной всю мою жизнь. Я ношу талисман облачной певчей птицы, которой, как я мечтаю, стала моя мать. Мои безделушки из перьев выглядят слишком яркими и безвкусными, но это сигнал для нуждающихся женщин, что я повитуха, благоговенная Халли и проживающая каждую ноту песни жизни. Королева птиц хочет, чтобы мы помогали новой жизни появиться в этом мире, а не заканчивать ее, как столь часто хотят другие боги. Последователь Магран как-то раз высмеял мою веру, сказав, что я преклоняюсь кисточкам и птицам, тому, что ничтожно для богов. Я не отвергаю других богов и жестокие необходимости, которыми они занимаются. Но разве не язык, любовь, искусство и творчество отличают нас от неразумных зверей? Алия позволяет нам стать выше нашей дикой первобытной сущности. Меня часто удивляет, что посетители, увидев наши святилища, святые птичники, нередко спрашивают: это все, конечно, красиво, но где настоящий храм Халли? Возможно, они думают, что в святой земле должны быть давящие каменные стены и потолки, которые закрывают небо. Они не понимают, что королева птиц не требует церемоний, она выражает себя в музыке птицы и красоте вездесущего открытого неба. Халли предпочитает песню двух детей, тысячам просителей, которые молча молятся победе. Небесная Мать просит нас
Просит от нас как мало и одновременно так много мы должны прожить каждую ноту песни жизни. Меня удивляет, что столь многим не удается знать там божественного признания. Так, ладно. Так, чувак. I'm sorry you had to witness that spectacle. Jat is a spirited animancer, but she can be intolerable at times. Whatever you may think of us, I welcome you to Fior Messiverno. Вы действительно не верите, что этот кризис так серьезен? Почему вам не послушать Джату или Клича? Вы действительно так кажется? I believe the nature of the living lands is unpredictable, and animancy is our best chance at getting it under control. But what Giatta wishes to do is more dangerous by far than what she's trying to solve. Quilici wants us panicking over what he can't even prove. If there's a threat to Emerald Stair, it's that old man and his fear-mongering. Don't waste your time on him. Знаете, если работаешь с Джатой, ну так его боитесь. He was loyal to my father, but never to me. And he knows how to rally others to his side. This Nimdude wouldn't see a Balrog coming if it did a little dance right in front of him. If there's nothing more, I have a city to run. Почему ваша мать заперта в своей спальне? I knew I heard someone snooping about. And you have the gall to confront me like a common criminal. This conversation is over. Я просил, что вы скрываете? Я просил быть кто? That is not a topic for discussion. I'll hear no more of this. You go about your business, and I'll go about mine. Relax, Amakul, just asking questions. Слушай, Джата, Клича, так. Quilici wants us panicking over what he can't even prove. If there's a threat to Emerald Stair, it's that old man and his fear-mongering. Don't wait. Внешность ты похож... Блин. I believe if be my guest. Take her away from here. As far as I'm concerned, she's your responsibility. He reminds me of a lieutenant I served under. Led us into a trap because he wouldn't admit his maps were wrong. If there's nothing more, I have a city to run. Ваша мать заперта в своей спальне. Так. Одного из ваших есть съело дерево. Вы все еще думаете, что в смолодных степях нет кризиса? No one is denying that the living lands is a dangerous frontier. Take Fior Messiverno. This city has fought a war of attrition since the day my father laid the first stone. We have always persisted, and nothing will change that. Nothing. Битва, которую вы можете выиграть, вы хотите сказать, что плотоядное дерево — это совершенно нормально. Oh, it's far from perfect, but it's ours. I know the living lands must seem wild and untamed to one so accustomed to the comforts of court. Some of us have the distinction to call this place home, sharp edges and all.
We can outlast the wilderness. If I were you, I would keep my The short answer is yes, I'm aware. And I've tolerated it, up to a point. We are a community of animancers. Among other things, we have a healthy respect of the dead. I have no wish to anger the departed. But then again, my first responsibility is to the living. Считайте проблемой, что она то, чем она занимается. The dead have a strong connection to the beyond, and therefore animancy. They can make our work very, very difficult. Best not to upset them. Скорее, он больше фанатик. Так, почему ваша мать заперта в своей спальне? I knew. My family is entitled to its privacy, and not even the lauded Adiran envoy can take that from us. I'll hear no more of this. You go about your business. Relax, Amakul, just asking questions. We're not at all certain that she's suffering from the dream scourge. The governor takes good care of her. Affordable, reliable, and verifiable. Honest emirs healing crystals. What I'm doing is best for the Pargrunen, even if they don't see that yet. Я уже читала. I miss the days of old Maxim Vidaro. Whatever happened to him? No one knows. They say he's out in the wilderness making blood sacrifices to dark gods. What? Just a rumor. Так, интересненько. Не даю запрыгнуть.
Дневник ученика-аниманта. Всем торжество. У меня все-таки получилось. Я учусь в академии, моя мечта сбылась. Оборудование здесь намного превосходит все, что доступно мне дома. И знания мои коллеги такие умные. Один даже предложил мне целый дар. Оля говорит, что знает способ наложить чары на штаны таким образом, чтобы стать успешнее в постели. Он говорит, что эксперимент еще не закончено. Я никому не должен об этом говорить. Зато он обещает результаты. Возможно, я найду себе партнера в этом бастионе анимантии и доброты. 11 Ресто. Я в замешательстве. Мои коллеги смеются, когда я прохожу мимо. Я в этом уверен. Я не понимаю, неужели я всерьез оплошал? Надеюсь, они простят мои невежество. 15 Ресто. Список дел. Придумать, как извлечь штаны из машины для анимантии Монта. Придумать, как восстановить свою честь. Отомстить Оле. Может быть, воспользоваться расширителем ауры с городской площади? Ладно. Дверь можно. Я тут не была, чувак. Я задолбалась читать. Пошли найдем детишек. Я реально задолбалась читать, простите. Детей. Ну как детей? Взрослых детей, которые захотели потрахаться, ну ладно. Так. Hello, welcome to my fine establishment, Amica. Я реально задолбалась просто читать. Oh, it's you. Leave me alone, all right? I'm not looking for trouble. Одежда кажется мне знакомой. Ты разве не была среди... Не по станции? Так. Ну-ка. Так. Maybe, maybe not. What's it to you? Ничего, да, мне было известно, что ты выходцы с Парадиса. Ты, надо сказать, не особо усердно скрываешься. А, понятно, ты шпионишь, выходит так. Я не причиню тебе вреда. Well, don't tell anyone I'm here. That damn fool Wolf with his head full of visions. When he wanted to resort to violence, I knew I had to leave. I guess you must have seen something in him I didn't. I hope your mercy doesn't come back to bite ya. Ты проявила храбрость, отстояв свои принципы. Ты будешь в безопасности, или ты остальная города примется тебя искать. Что ты собираешься делать? Тебе стоило остаться сражаться. Так, ты будешь тут в безопасности? I'll be all right. I don't think I'm worth the trouble for them to catch. I'll take it one day at a time. At least for now. Good luck out there.
Выбралась из города, чтобы читать записки. Для чего? Для того, чтобы читать записки. У моего идет соперника лаборатория за городом. Я видел, как он шныряет у стен, как крыса в поисках сыра. Чтобы он там не прятал, скоро я этим завладею сполна. Отплачу за кражу моих исследований много лет назад. Обновление, тупик, интересно. Рядом должен быть ход. Ну и пусть. Я сошел далеко и просто так не сдамся. Я сдохну, но переберусь внутрь. Так. Что-то есть. По крайней мере, как забраться наверх, я не вижу способа. Может, сверху спрыгнуть? Ну, нифига себе забралась. Я без понятия, зачем я тут. Вот, маме. Я вообще детей искала. Ну ладно, пошли в пещеру сходим. Keep your eyes peeled, envoy. Everyone okay? Felt that one. Come and get me! Oh, that hurt. One for you! I can't. Back on my feet. Glad that's over.
Ты кто? Good. You finally showed up. I was worried you weren't coming. The name's Keeledge. Pleasure to meet you. Я не могу опоздать на встречу, на которую меня не приглашали. Hilgard sent me to Emerald Stair to keep an eye on this place. I had orders to make contact as soon as you arrived. I won't talk long. He only wants me to let you know I'm here. If you need to get word to the ambassador, I'm your man. Дело или шпион, у тебя задание. Почему такая скрытность? Разве Фиор возражает против того, чтобы здесь находились айдерцы? Кого еще посол отправил в изумрудность? Антеркурьер или шпион? Какой у тебя задание? Depends on the day. Hilgard told me to blend in, observe, and contact you. Now, I think I'm just supposed to wait and report back in a few days. I'm worried about drawing attention from Ludwine's crew in the meantime. I think they're up to something. Разве так они не этим все занимаются? Что ты имеешь в виду? I've got a bad feeling about this. I think the scale of their operation is dangerous. Если тебе угрожает опасность со стороны Стальной Города, тебе лучше уйти в следующий раз, когда увидишь какого-то Стальной Города, выясни, где их лагерь, и доложи мне. Кстати, да. Пока что не усусь, нам не нужно наживаться на драку. All right. I suppose I can do that. Exactly how far do you want me to go with this? Дай мне как можно больше разведанных, я просто хочу за день, а остальное я беру на себя. Understood. Until later, envoy. Be seeing you. Here they come. Left flank. On your left. Your armor isn't helping. Это чё? Someone out there? Hello? Please, I need... You're the Adiran envoy. I'm fine. I just need a moment. I've spotted a number of your people out in the forest. Still Garrot, I assume? Please, just continue on your way. I was attacked by cloaked fighters while out on patrol. By their accents, I'd say they were Adiran. Нет, не нападают, если их... Так, ладно. В следующий раз, когда встретишь айдерский патруль, сохраняй спокойствие, делаешь... Что тебе скажет? I assume that's the advice you're giving to Vidaro too, huh? I don't need your help, envoy. Neither does Fior. Позволь дать тебе зелье, чтобы ты могла добраться домой. Fine. Sorry. Thank you. This should at least get me back to Fior. Thank you, envoy.
It's possible I met the one good adherent today. Thank you again for your help. Come and get me. Take your right. Look left. Try that again. Come and get me. All right. Да что за сука? Так, уверен, как тебя за спину бьет. Приятно, да, очень неприятно. А, ты что, неделя, по крайней мере, но вроде их там нет. It seems like the readings are stronger by that tree. Be honest, do you think we'll get anything useful from this? The crops are dying. You don't need to be an animancer to know that. We come this far. We owe it to ourselves to finish it. I don't understand. If we want it to grow, it dies. If we don't want it to, it thrives. Envoy! Hello. I didn't realize you were listening. Модификация исследовать реакционную способность почвы и ядра. You're familiar with our field? Maybe you can give us some advice. Don't waste her time. It's not a waste of time if we figure out what to do. We're studying these new growths in the edible wildlife. Ideally, we would find essence. That would mean Adra to blame. But all we've done so far is confirm what everyone can see. The vegetation is afflicted, so what?
Даже если сказать, что должна всплыть. She's been saying that every day and nothing ever does. Come on, Alvaro. The workshop didn't teach us to give up. I suppose we can give it a week. We can do better than that. We'll get results. I saw a spark. That has to mean something, doesn't it? It's more than we've had so far. Follow it and see where it goes. I saw a spark. That has to mean something, doesn't it? It's more than we've had so far. Follow it and see where it goes. One moment. Let's see what you got. Just as good. Gods, help! Back on my feet. I owe you. Take a moment, people. Нет. Gone. Adelaro's gone. He's a dream. We're all dreams now. Sweet peonies, violets, and sardines. Лара сообщил, что на лагерь на севере могли напасть Делимгаты. Фиделио тут же послал нас разобраться. И я подумала, что Делара все выдумывает, как только он увел меня с тропы, а уж когда он повалил меня на мягкую траву и поцеловал, сомнений не осталось. Я пыталась сказать, что если Фиделио узнает, нам не поздоровится, но он был таким теплым, а его руки к тому времени так занялись телом, что мне стало все равно. Я себя не узнаю. Раньше даже представить себе не могла, что способна на такое, пока не встретила Аделара. С ним я стала смелее, больше готова жить сегодняшним днем. По его словам, я ничуть не хуже остальных у нас в команде. Может, он и прав, когда он говорит, что все будет хорошо, я ему верю. Так, а где парень? Hello. Are you a fish too? Oh, the sardines shimmer. They swim in silver circles. Something's not right with her. The dream scourge. Is this how it starts? She's probably the ranger Fidelio told us to look out for. Poor kid. Пойду? А что? Так.
Дальше. Восприятие. Hello. She's pro- Где твой товарищ? We are a dandelion seed. Adelaro sings somewhere, but the tree stifles his voice. Adelaro's face burst into violets when the dreams came. Red violets. He joined the others. She's talking about another dream thrall. We better find him before he finds us. She watched that happen to him. God. A lamb taken from the flock. How do we soothe her? Your friends speak true. They know us. Help us. Я найду Анделара, но ты вообще меня никто не When you найдешь. find them, they will scream. They will sing with you. Soon the rest of Fior will be swallowed by dreams too. But tell us of Adelaro first. Where is he? Если он подхватил Джулиуса, мы ничего не можем для него сделать. Я разберусь с ним, не переживай. If nothing else, you'll spare her from having to see it. Find him. Give the lieutenant our badges. He swims in the bone and boar. He calls himself Fidelio. He will understand our song. But Adelaro stumbles at the mouth of the river above us. Please, help us sleep soundly. Нет, я кушала, если дадут. Oh, hey there. Something on your mind? В порядке, кажется, встреча с Белланой тебя расстроила. It just took me back. Something about her reminded me of old times. War stories. Ты про ее изменения, она перестала быть собой, потому что пришлось оставить ее одну. Ты про ее рассказ, как потому что пришлось оставить ее одну. That wasn't what I was thinking about. No, the part that stuck with me was what she said about watching her partner turn. Seeing someone you know, someone close to you, beyond help like that. I just want to know, you were careful when you told her about Adelaro. Why? Она уже... Что такое лучше? It probably was. Some part of her seemed to know. And even in the state she was in, she handled it better than most.
Sorry. I need a moment to clear my head. Yeah. Seeing someone you... I just want to know. You were careful when you told her about Adelaro. It just... Yeah. I just want to... They probably... And even in the state she was in... Sorry. Who knew plants could be so threatening? Good thing... You've heard everything I have to say about our... You know where to find me.
You're on your right. About that one. Nice right. Give me a target. Sit for it. Take a moment, people. Yes. Бунная душа, глава 9. Рин запрокинул голову, чтобы смотреть в восьмиугольную комнату, тускло освещенную и заставленную книгами, так высоко, как только может видеть глаз. В центре этого сверкал и гудел жизнью смарагдовый адровый столб. Так что, чем ты занимаешься? Наконец он нарушил молчание. Неужели ты поверил в то, что мы целыми днями трудимся в темных подземельях и приносим жертву? Эмиранда изогнула ухоженную бровь. Я не... Уши Адрина покраснели. Но я об этом не думал. Наш командир ничего нам не говорил. Только то, что вы еретики. Бедная Огород, вам так нравится жить в страхе, бояться прогресса и уничтожать то,
Чего вы не понимаете? Поистине, мне тебя жаль. Эмиранда усмехнулась едва ли. Прежде чем Андрин успел возразить, Эмиранда подскочила к нему и приставила свое сосредоточение ему под подбородок. Андрин замер. Его охватил страх. Он попытался отпус отступить, но низкий книжный шкаф врезался ему в бедра и помешал уйти. Драгоценный камень в ее сосредоточении засветился, и прохладный, дурманящий поток ауры поразил его насквозь. Затем исчез. В воды Миранда опустилась до течения, но осталась в опасной близости. «Видишь, с тобой ничего не случилось. Ты могла убить меня». Адрин старался не восхищаться ее губами. «Но не убила же. Ты выводишь меня из себя. Ты это знаешь?» Адрин боролся с жаром, проникающим в его грудь. И Миранда улыбнулась, словно лиса. «Что ты собираешься с этим делать?» Hurry in the brush! Eat the behind now! When the armor gets the flies in the dark! Hey! Over here! That's one for us.
Кстати, может... Gone. Adelaro. Where? The whispers inside us know. Ask Adelaro. Adelaro's face burst into a violet. She's talking. She watched that. A lamb taken from... Your friends speak true. They know us. Help us. Вернись в город. Возможно, анименты могут тебя вылечить. The animancers hoard their shiny stones. They scratch at our surface. But we will speak to them. They will join us. But tell us of Adelaro first. Where is he? Ладно, пусть тут остается. Не, если они присоединятся к нам, да ну нахер. Это реально болезнь заразная. Да. Беги со мной, Билан, Фиора никогда нас не поймут. Они строят стены вокруг леса, они указывают нам, в чем мы можем грезить. Мы найдем дерево вместе, мы будем есть цветы, пить дождь, мы будем дышать, весь мир принадлежит нам. I've heard they're more scared of us than we are of them.
Cave up on the cliff. Maybe these Zarps are protecting something. Did you hear that? Never mind. Right. Smells like Zarps in here. Come closer now. I know you're there. Don't worry. My friends here won't mind. Ah, there you are. I appreciate your restraint. Most people would have a hard time walking among a camp full of Zarps. Да, может, их что ты сделал с этими ксалорипами? Не вижу смысла убивать тех, кто не желает мне зла. Then it may be that we have a few things to discuss. As a practitioner of magic yourself, you probably already know what's happening here. These Zarps and I have formed a symbiosis, like the poor frog and the abyss viper. Gods help me. This guy is making sense. I provide them with safety, prey, and peace, and they help me further some of my more controversial goals. Возможно, это шифра, какая-то магия, которая над расом. Precisely. How wonderful to speak with someone with such arcane knowledge after all this time alone. You may have noticed a couple of things about Emerald Stair. The people are pushing against nature, and nature is pushing back. The Animancers with their soul machines are poisoning the land, driving it to find new ways to protect itself. As a result, the plants are rising up, and the land has afflicted us with the Dream Scourge. It is doing what it can to survive. В общем смысле, каков ваш дальнейший план? Мариус, в его словах есть какой-то смысл? I don't know much about the Dream Scourge, but yes, this makes more sense than I'd care to admit. We destroy the Animancer's equipment, remove the threat, and the land can struggle and grow as has always been intended. Meanwhile, I protect my Zarep friends and keep them from carrying out the bloodier raids they might have done without my direction. I hate to say it, but if there's a chance that animancy is causing the Dream Scourge, this Nimdude might be in the right. I may not love animancy, but I don't trust this guy at all. You don't settle an honest dispute by sneaking and sabotaging. Мне нужно больше времени, чтобы решить, как будет поступить. Well, we might have time to ruminate, but nature does not. I hope you'll find your way quickly. Обязательно поговорите с Венграми, узнать подробности. Мне реально интересно, что Финн скажет. Плане обязательных действий.
Ладно. Doubt smashing a few machines will bring an end to the dream scourge, though. Первый раунд сходим. А где фермер? Подожди. Стой, с фермерами. Ну чё? Чё? У меня палочка. Ой. That's it for me. Back on my feet. I was just getting warmed up. Ты сейчас решил выбить. По крайней мере, попробуй. Потому что игра выпала. Спасибо всем, кто был. Пока.